Ahoj, ahoj, zdravím všechny. Tak jo, dneska budeme koukat na rozhovor, já si to tady trošku ale půjdeme na to. Čau, čau. Čau, čau. Dneska bude rozhovor s vývojářema Last Epochu. Bude to na kanálu Talkative Try, takže my to tady už pomaličku chystáme. Začíná to v 9, to znamená za 14,5 minuty cca. A měli bychom se dozvědět spoustu novinek ohledně Last Epochu. Takže já jsem docela natěšen. Samozřejmě už i nějaký novinky jsou venku. V pátek budu vydávat video. Se máte na co těšit. Zdravím Ajantise a zdravím i na YouTube XXX a Seruse. Už aby byl, teda Seruse, Bartíka, zdár Seruse. Už aby byl Ele konečně zde, nemůžu se dočkat, až ti uřvanci konečně obrátí svou pozornost jinam. No, tak uvidíme. Uvidíme. Já se docela těším na to, až tady Last Epoch bude. Myslím si, že spousta těch nových změn bude skvělá. Už jsem, jak říkám, dneska jsem točil video ohledně spoustě věcí, které se chystají a vypadá to fakt dobře. Nový systém idolů, craftění na idoly, jakoby enchantění, endgame, atlas tree, který má asi neskutečné množství nodů, kam si můžeš rozmístit až 50 bodů a úplně si tu endgame vytunit podle sebe, tak jak to je v Path of Exile. Takže přijde toho strašně moc do Last Epochu a myslím si, že ho to posune mezi ty opravdu velký RPG hry. Je paráda. No, já už to tady takhle mám nachystáno. Dneska. Nevím, jak to budu ještě přímo streamovat. Asi takhle nějak jenom. Takže musíme chvilku vydržet, no. Na co se těšíte, chat? Co čekáte, že nám ještě představí? Já si myslím, že ono už jako je toho strašně moc venku. Vzhledem k tomu, že ta hra měla víc, že jo, vlastně 4. nebo 2. už dokonce. Že ono jako tam asi nebude úplně zase tak moc extra novinek. Spíš to budou takový asi jako pocity těch vývojářů a tak dále. Ale uvidíme. Jak to teďka s tím dropem? Od updateu mi skoro nic nepadá na T15 mapách. No je to hodně nerfnutý, no. Ono nerfnuli vlastně ten stat na to dropování. Magic Find jakoby. Plus změnili, že jo, Atlas Tree. Takže tam je potřeba si to trošku přenastavit. Ale dneska to zrovna buffovali, takže mělo by to být o trošku lepší. Na T12 mapách budou minimálně padat víc waystoneů, to dneska měnili. A myslím, že v nějakém předchozím updateu i zdvihali trošku šanci na ty dropy. Já osobně si těším na něco nového, jen mi štve, že tam bude ta extrémně dlouhá kampaň. Hele, jako já když teda poměřím kampaň jako v Last Epochu a v Path of Exile, tak bych řekl, že prostě v Last Epochu je ta kampaň proti tomu úplně v pohodě. V Last Epochu zvládneš kampaň zahrát podle mě do 15 hodin, pokud jsi úplný nováček a pokud už víš, co jakoby děláš, tak si myslím, že ji zvládneš udělat i jako za míň. Plus je tam, že jo, ta výhoda toho, že můžeš jako počkat, než si to zahrajou tvoji kamarádi a oni tě potom můžou protáhnout přes dungeony a máš to ještě jako rychlejší, že? Takže jako za mě jako upřímně nikdy nevadila kampaň v Last Epochu. Upřímně ten craft systém Last Epoch mně přijde nejlepší. Mně taky, protože prostě si ty itemy fakt jako můžeš jako tunit a cítíš, že ti to jako pomáhá, že ty jednotlivý shardy skrz tu kampaň. To je prostě právě udělaný dobře ten crafting systém, no. Oproti třeba Poečku, kdy jako oni mají robustní crafting systém, ale rozhodli se ho udělat celý náhodnej. A vlastně ještě ti ani ty předměty nepadají, takže a navíc za ty stejné předměty nakupuješ předměty na tradu. Chápeš, tam jsou jako 3 blbosti. Jo, podle mě. Náhodný craft, málo itemů a ještě za to nakupuješ. Takže jako podle mě 3 věci, které tomu strašně brání, abys ten crafting reálně mohl nějak jako smysluplně využívat. Zdravíčko, přeji večer dobrý všem. Čauky Vagimíre, taky. Just Johnny.
právě jsem se dostal s Hunterskou do endgame, jak se dá řítově. Skvělý, skvělý. Včera jsem ještě v noci chvilku hrál, až jsem vypl stream a byl jsem někde Valley of Titans v 5. aktu, jakoby. Ve 2. na krůl. Jestli budeme přirovnávat k PoE 2, tak jsou asi všechny kampaně lepší. Jako mě v PoEčku jako kampaň baví jako tematicky a jako prostě i tím jako příběhem a tak dále, ale je prostě strašně utahaná, kdyby tam ty mapy nebyly tak roztahaný a jako reálně by to netrvalo tu první postavu dostat do endgameu 40 hodin, ale třeba jenom 20 maximálně, tak bych na to asi tolik jako neřval, ale i tak by mě to sralo upřímně. Mně prostě přijde jako fajn mít nějakou tu možnost toho zrychlení, no. Nevím, třeba ne pro tu první postavu, tam ať to klidně jako je pořád na 20 hodin, ale jako pořád u těch dalších postav bych klidně nějaký to zrychlení dal. A hlavně, my se tady bavíme o early accessu, o testování nějaký hry, takže tam jako za mě je správná cesta udělat nějaký zrychlení, protože ty chceš, aby ty lidi se dostali do endgame a byli schopní i testovat tu endgame, a ne to, že jsou zaseklí prostě v kampani a navíc, když se z ní dostanou a nedej bože, se zaseknou teprve v té endgame a najednou zjistí, že by chtěli nějaký jiný build, protože třeba si vybrali ritualistku s Hunterskou jako já, tak prostě jediný, co je čeká, je dělat znova 40-hodinovou kampaň. Možná už budou trošku rychlejší, protože už budou mít nějaké předměty, taky nebudou dělat 40 hodin, budou dělat třeba 20 hodin, ale to se bavíme o tom, že prostě ty předměty reálně měli na ně štěstí, víš co, tohle, takže pořád je to strašně demotivující, no, za mě. Si myslím. Určitě prostě tady v tomhletom testování early accessu to měli nějak zrychlit. Což jako teďka se potvrdilo, že vlastně i jako dělají. Dá se říct. Dneska vydali zrovna o tom článek, že celý akt 3 prostě rebalancujou a měněj mapy, budou prostě je jakoby zkracovat, protože v těch mapách jsou uličky do míst, které neexistují, že jo, protože samozřejmě v plné verzi té hry tam budou jiný nějaký jako dungeony navíc a budou tam lokace propojený navíc a tak dále, jenomže v tom early accessu to není, takže teďka ty mapy proto jsou tak roztahaný, že jo. Ale i kdyby to tam reálně bylo, to napojení, tak ty mapy jsou pořád roztahaný, jsou prostě obrovský, jsou strašně členitý, nejsou prostě vůbec jako lineární a tak, no. Nebo víš co, ať tam klidně nějaký roztáhaný mapy jsou, o to vůbec nejde, ale ať se to nějak jako střídá zajímavě, ať třeba jako přesně to, co udělali s tím updatem, co dneska přišel, že ta mapa je sice roztahaná jak prdel, ty si v ní můžeš jako ztratit, můžeš tam hledat nějaký sidebosse, optional, můžeš tam hledat nějaký kempy nebo nějaký podobný blbůstky, který ti dají něco navíc, ale ten hlavní klíčový jako zdroj, to, co na té mapě chceš dělat, tak má být vždycky jednoduše lokalizovatelný. To znamená, že když vejdu do té mapy zleva, tak ten boss je vždycky napravo. Rozumíš? Protože já tam potom jako hledám v kruhu jak šulda 40 minut, malou cestičku, kterou jsem někde minul, která vede k tomu bossovi. Jo. Takže to si myslím, že je potřeba změnit. No. PoE 2 je asi největší problém, kampaň pomalá, hra v klidu, to dáváš, chodí na to malé skupinky příšer a pak lezeš do map, je to úplně náhra. No, tak jako to je prostě úkor toho, že najednou v té endgame je milion mechanik, že jo? Kdyby ty mechaniky už třeba nějakým způsobem představovaly v rámci té kampaně, anebo by právě to tempo toho přechodu bylo pomalejší, to znamená, že tier 1 až tier 5 mapy by připomínaly těch počet monster a tu pomalost, jenom by postupně představovaly ty mechaniky, tak ty hráči by si prostě zvykli. Ale to, že ty najedeš do tier 1 mapy, hnedka se ti tam spawne breach, hnedka prostě tam máš o 200 mobek navíc, máš tam hnedka podmínku, že musíš porazit bosse v každé mapě, 4 rareový monstra a tak dále, tak tam právě jako najednou ten hráč narazí do zdi, že jo. Protože když nemá ten gear, nebo si vybral špatný build, no tak má smůlu, že? Crafting v PoE má smysl hlavně v SSF, jinak je lepší ten vždycky trade, no tak jako v SSF ti ani nic jako jiného nezbývá, že jo? To je jasný, že tam má smysl, ale víš co, jako já nechci machrovat, já nevím, jestli v SSF ty máš nějakou vůbec reálnou výhodu z hlediska dropu. Jestli ti tam padá víc jakoby lootu, to nevím. Já jsem SSF nikdy nehrál zase jako takhle, abych jako o tom mohl mluvit. Jestli tam jako reálně padá víc těch currency předmětů, tak je asi jako v pohodě, ale potom mi nedává smysl, že se můžeš přepnout zase SSF na trade. Takže si myslím, že to asi jako je stejný? Nevím.
Gear nemá, protože nepadá. No. Momentálně padá jenom hra prej. Ale mě naštěstí ne, takže zaklepu. Na co se těšíš Last Epochu? Já osobně se těším na skoro všechno. Jako hodně mě baví ty Weavers itemy, protože já už jsem je hrál i vlastně v první sezóně. Já jsem přímo měl Sentinela, který využíval Weavers itemy a hodně jsem na to prostě stavěl a těším se na to vlastně i teďka, protože prostě to jsou ty předměty, které si leveluješ tím, že je používáš a oni se jim odemykají nový staty náhodný, takže to mě hodně jakoby baví, plus nově tohle to bude dělat i na idoly, takže ty budeš mít idol, který má na sobě viewers a tím, jak budeš hrát, tak se ti bude levelovat ten idol a budou se do něj přidávat až 2 nový náhodný staty, které můžou být až do tier 7 a no bude to jako fakt crazy. Ještě prostě tam jsou nějaký prostě šílenosti, enchantování těch idolů a všechno možný prostě fakt jako docela cool věci, plus by tam mělo být těch věcí hodně jako víc propracovaných, no, že ti prostě ty idoly třeba budou měnit úplně nějaký kouzla, nějaký jiný a tak. Takže na to se hodně těším. A samozřejmě jako i ty nový hrobky a nový jako mapy a takhle, jako celkově je tam toho strašně moc, co se mi líbí. Máš preferovanou klásu, kterou bys chtěl zkusit? Hele, jako ani ne, já popravdě v Last Epochu, jestli mi něco vadí, tak je to vlastně ten design těch postav, co se týká jako vzhledu, že s nima nejsem tak jako v takovém vibu, že si je prostě nemůžeš customizovat, ty postavy nevypadají sami o sobě moc dobře a tak to je taková jedna z věcí takových mých jako subjektivních kritik, která mi jako na té hře trošku vadí. A díky tomu jako ani nemám nějakou preferovanou klásu. Co se týká herního stylu, tak ten herní styl se hodně změní u těch klás s tou novou sezónou. Ale jako nejbližší je mi možná jako ten Sentinel, tím jak se hraje, ale zase bude hodně předělaný, takže nevím. No a nebo možná zkusím toho Rangera, ale u toho se trošku bojím, že bude strašně umírat, protože prostě, když jsem ho hrál minulou season, tak jsem hrál Ballista build, to byl prostě čistě glass cannon build, který jenom damageoval, spawnoval balisty, ale jakmile se tě dotkla mobka, jenom se na tebe podívala. Děkuju. To bylo strašně nahlas, sorry, asi to někomu urvalo hlavu, ten alert, ale děkuju ti Melunku za raid. Mamka už šla spát? Bylo to ahojte, čau. Nevím, o čem jsem mluvil, ale asi to bylo pochopitelné z toho, co jsem říkal. Jinak konečně zahraje LE na novém PC. No, to je pravda. Ale tak LEčko mi zrovna fungovalo i na starém kompu dobře. Tam jako LEčko je velice zase v tomhletom v pohodě. Jo, to je Unity engine. Tam jako nikdy nebyla nějaká velká ta náročnost. Ranger Ballista build. Jo, to jsem hrával, no, ale když to bylo broken, pak to nerfnuli úplně do hoven a nedalo se to. Ještě bude runa na enchant, že Weaver ti dá instantně, takže nemusíš zabíjet mobky, pokud toho máš dost, tak iba vyklikáš. Jo, jako říkám, tam těch věcí bude fakt hodně, no. Jako nevím, na co se těším dřív, ale jako mám i v sobě takový ten pocit, že nejspíš je podpořím, že si asi koupím nějaký ten supporter pack, protože když jsem dneska i viděl ty jejich MTX, co budou přidávat, ty skiny, tak fakt mě to hodně potěšilo. Krásné věci, můžu si customizovat všechno v té hře teďka. Takže je podpořím asi. Zahraju. Jo, tak to jsme dva, já mám taky nový PC. Dneska jsem dal fight proti T14 bossovi, nice, a když jsem měl 7% chaos rest, tak jsem zažil, takže tě pořádně penetroval. Jasný. Myslíš si, že technický herní stav po 2 nahrál Last Epochu? Jako technický stav určitě jo, protože spousta lidí mi psalo teďka, že se jim stává, že jim to maže progres, že udělají třeba postavu na 50. level a smazalo jim to postavu. Což je jako masakr, jo. A to jsem vůbec nevěděl, že je věc. Plus to hodně lidem crashuje, hodně lidem to padá a tak dále, takže v tomhletom ohledu mám obavu, že by to ovlivnit mohlo. Kde je ten rozhovor? Ale co se týká jako herního stavu, tak jako tam jako taky 100% to jako spoustě lidí nehraje, že jo, protože jako
Path of Exile 2 se teďka ukázala, že je trošku náročnější a spousta hráčů, kteří chcou takový ten klasičtější RPG zážitek viz Diablo, tak ty prostě půjdou na Last Epoch. To je jasný prostě. Takže určitě to v něčem nahrálo. Nevíte, jestli to půjde na konzole? Last Epoch? Do budoucna ano. Teďka ne. Odpověď tam máš, snad myšku vyhraju. Jo. Chat, vidíte jo? Máme tady aktuálně soutěž na kanále o myš za 5000 korun. Takže mrkněte se na moje video, který jsem vydal. Dneska v 8 ráno. Je to pořád early access, zapomínáte? A tak to já jsem tady říkal, ale to vůbec nesouvisí s tím, jestli to nahrálo Last Epochu nebo nenahrálo. On se ptal, jestli to nahrálo Last Epochu. Já říkám ano, nahrálo to Last Epochu. To, že je to early access víme, nebo jako já si myslím, že jsem to i zmiňoval xkrát ve videích a vždycky to někdo jako píše i v komentářích, ale prostě to no, si myslím, že to bude kompem. Co bude kompem? Je potřeba, že jo, dávat těm firmám feedback, to je jako, že to je early access a že to lidi hejtějí, nebo že k tomu mají nějaký názor, to je relevantní, to je správně, lidi by to měli teďka hejtit. Pokud se to teďka nezmění, tak už to nezmění nikdy, takže za mě je úplně v pořádku říct GGG jakýkoliv názor máte, napsat jim to, mluvit o tom, protože prostě se to jinak nikam neposune, že jo. Když jim to všichni odkývají a řeknou jim, že to je dobrý, tak to bude k hovnu. No, on nestreamuje ani na Twitchi ten týpek, já jsem se teďka ověřil. Asi to furt nemá zaplat, takže... Dionysos, čau. Olejkuj mi odpověď, prodlouží vám to život. Přesně, to byste měli. A jsi si jistý, že jsi napsal správnou odpověď, jo, Skary? Ty to asi moc nechceš vyhrát. Hele, tady je video, který jsem dneska vydával. Dneska jsem ho tady vydával ve 13:00. 100% ve skvělou chvíli, teda ve 13:00, v 8:00 ráno. 8.4. Je tam soutěž o myš Razer Basilisk V3 Pro 35 000 za 5 000 korun od TS Bohemia a Razer. Takže pokud náhodou jste člen, to znamená šlechtic nebo vyšší u mě na kanále nebo tier 3 sub na Twitchi, případně jste si koupili merch, tak se můžete zúčastnit soutěže o tu myš, kterou tady ukazuju. Takže mrkněte na to, docela cool věc. Tak. A už je tady týpek. Zapnu zvuk. Let's go, někdo si objednal tričko. Díky. Tak, slyšíte už? I'm also quite excited. Hey, Valatis. Hey, Dree Hellsworth. I'm excited. I'm also incredibly nervous. Will not lie to you all. I'm just a little frazzled, but it's gonna be a really fun time. Hey, Melounek je mega borec. what's going on, dude? Hey, Matt. To tam psalo, že to je Melounek, děkuji Melounku. What's happening? Díky moc. How's everybody doing today? Oh, these guys are incredibly nice. Chcete nechat zaplít titulky? Now, nothing wrong with the Last Epoch devs. They are phenomenal. This is an awesome opportunity. Zvuk v pohodě, nebo víš nahlas? Collaborate. As many of you know, I have not played nearly as much Last Epoch as other ARPGs like Path of Exile 1 or 2. But I have played, I think, around 100. Bude nice triko na RPG Gaming, let's go. Melounek chce taky streamu, tak se na něj můžete podívat někdy. I don't have the firmest grasp on all the mechanics, and with this season they are essentially relaunching the game. There's so many system changes, so many changes to end game, so many additions. So basically like a brand new game. I feel like I've said that a lot lately. Tolkativ Try teďka tady říká, že nemá moc zkušeností s Last Epochem. Had a phenomenal video. Ale že se jako těší a phenomenal video from Sirgog. Could not agree with the dude more. No matter what some people say. Chat, já tady vidím takový... Chat, já tady vidím problém. Definitely. Já tady nahoře vidím problém, chat. I've enjoyed it greatly.
We also get patch notes on the 11th. Can't wait to see the Heartseeker stuff. Yeah, so everyone just... To nevypadá jako interview v 9. To nevypadá jako interview v 9. Chat. To vypadá jako interview v 10. To vypadá jako interview za hodinu. To jako není dobrý. To prdele. Ale měl to napsaný na 9. A říkal 20 našeho času. On to nic neříkal, on tam měl naplánovanou tu už událost. A mě to posílal dneska celý den lidi, já jsem o tom ani nevěděl. Ale tak to nevadí, no, tak prostě budeme streamovat o hodinu díl a zahrajeme si pátý Exile, no. Do té doby. 2. V 9, v jaké time zóně? No, to nevím. Fail? OK. Titulky nějak to už překládat? No, jako tak záleží na vás, no. Asi si řekněte sami, jestli to chcete překládat, nebo spíš ne. Ale v tom případě teďka teda zahrajeme ještě jako hodinu pátý Exile 2, protože tady denně nebudu koukat, jak tady mluví o tom bez těch vývojářů. Tak to mě sere, no, chat, jako upřímně jsem nevěděl, že to začne až za hodinu. Pavel na netu. Děkuju. Takže dáme poečko, no, ještě asi. Bohužel. Nebo bohu dík. Blonďáček je nový follower. Let's go, díky. Pavle na netu, co jste dělali? Hráli jste, předpokládám, pátý Exile 2? Jsem zvědavý, jestli tam vysoký ping mám já sám nebo ne. Já s pingem zatím neměl problémy, ale uvidíme. Počkej, zapnu zvuky hry ještě. Tak. Grind poje 2. Tak to je dobře. My už snad dokončíme kampaň během zítřka, nebo tak, uvidíme. Chtěl jsem se mrknout na to interview, co má dělat Ziz, ale to už od 11, takže smůlka. Od 10, ne? Od 10, nebo takhle, já se budu dívat na Tolkaty v tráje a ten to má od 10, jestli, nebo ty myslíš možná ještě nějaký jiný interview, já se budu dívat na Last Epoch interview v 10. Mám pro tebe můj starý amulet, let's go. Teďka jsem začal dávat mega damage, jako upřímně. Ježíš, zase jsem otevřel špatně to. Začal jsem dávat mega damage, jak mám to nový kopí, tak to kopí fakt jako je totální přestřel, no. A teďka akorát nevím, kam mám jít upřímně. Dolosity asi, jo. Od 11 do poje 2. Jo, takhle, aha. Tak to jsem úplně jako vynechal, no, dneska, o tom jsem vůbec nevěděl. A tam mají řešit jako ten feedback negativní, nebo co tam mají řešit? Nevíš asi, že? Feedback. Já jsem dneska se na to díval trošku, co se týká těch nových map, to předělání v aktu 3. Nebo ne nových map, ale předělání map v aktu 3. Takže jako, to jsem zvědavý. Jestli to naplní očekávání lidí. Tady to PR stun, že to domluve, a už je spekulace. Jakože PR stun z hlediska toho, že schválně generují jako negativní recenze, nebo PR stun, že na to budou jako reagovat schválně nějak jako potrolej to, nebo... Viktor je schválně blízko klasa Pokud datum, zase to šmejdi. A to je možný, já nevím. Bude ptát na těžké otázky, aha, ok. Jo, tady mi chybí nějaký bossové, ale já musím jít asi sem, že? Forsaken Sun, Gargan Sarcophagus. Nebo? Tady jsem vůbec jistý. Já jsem se tady nějak zamotal, jak jsme tady včera skončili. To by to nalaguje? Mě to nalaguje vůbec, no. 17 ms, 60 fps, dobrý. Bomba. Let's go. Já jsem dneska hrál celý den na USA serveru, protože na US jsem dostal DC. Jo, nám to psali lidi na Discordu, no, že to je špatný dneska, ty evropský servery. A naštěstí, jak
Naštěstí vždycky, jak přijdu z práce, natočím 2-3 videa a potom se připojím až takhle večer, tak už to je spravený. Takže dobrý. Teďka dáváme tak 3krát větší damage než včera, chat. Insane. Teď laguje EU i USA. Potičky. A proč si mám tyhle věci? Nějaká blbost. Teď včera pobíral. No jako ten technický stav je potřeba vyřešit co nejdřív, to je jako jasný. Ale já jsem upřímně rád, že reflektujou i ty změny, co se týká prostě toho zrychlení té kampaně v tom aktu 3. To mě jako hodně dělá radost, protože přece jenom, jak jsem říkal, je to early access. Měli by dát hráčům možnost se do té endgame podívat a dostat od nich co nejvíc feedbacku. Takže to jsem rád, že to trošičku třeba hráčům pomůže. Myslím si, a mám takovou obavu, že když budou předělávat některé ty mapky, třeba tu jungle, tak odeberou ty kempy s tím respawnováním rare mobek, takže než tam dojdu, tak si ani nenachytám ty lepší rare moby, to je trošku smůla. Ale třeba to stihnu během dneška zítřka. Jestli budeme mít problém i Last Epoch, tak mě omeje, tak jako s tím bych trošku počítal, hele, jako pak mám Last Epoch rád, fandím jim jak svině, ale serverově víme, jak to bylo při spuštění. A může se to klidně opakovat, takže... Radši bych byl opatrný v tomhle ohledu. Právě no, jako hele, víš co, oni můžou mít i dobré servery, jenomže pořád je to hra v Unity engineu. Já Unity miluju, dělám v něm svoji vlastní hru, všechno, ale na takhle obrovský jako large scope hry ten engine v minulosti absolutně nebyl připravený a oni využívali, pokud se nepletu, 21 LTS, což je prostě už jako oldsschoolová verze toho engineu jak svině. Teďka to updateovali nedávno a je to znát, myslím, že jsou teďka na 23 nebo něco takového. Já se obávám, chat, že jsme šli špatně, no. To vrátíme asi. Ale já jsem tady teda vynechal nějaký bosáky, asi dobrovolný. Ještě podívám. Ale prostě no, teďka, jak je ta Unity 6, nová verze toho engineu, tak na tom už některé tyhle ty open worldovější hry budou fungovat. Ku příkladu, moje teďka oblíbený open worldový RPGčko Tainted Grail The Fall of Avalon, tak to je dělaný vlastně na Unity engineu a myslím, že právě na té 6. A to je fakt jako překvapivý, jak ta hra běží dobře a co to dokáže vlastně ten engine už jako zpracovat. Plnohodnotná open worldovka. Na úrovni prostě Skyrimu nebo vyšší. Graficky minimálně. Ale to ono. Do Last Epochu, tam je zase prostě ten networking. A ten networking je taky prostě na vomití, no. Unity nemá v sobě defaultně žádný jako řešení pro networking. Respektive už má, už vlastně má. Od 2023 vlastně už má. A to bude taky v těch novějších verzích, no spíš. Čekový zájem, no a toho se přesně bojím. Že by se mohlo stát i teď. Že vlastně teďka se to začíná brutálně hypovat. Jo, to Léčko. Všichni už teďka zase najíždějí, říkají, že to bude totální zabiják, poečka a všechno. A já jim jako fakt fandím a přeju, aby to bylo dobrý, ale když se nepovedou servery a bude technický stav v prkinku, tak je potom jako jenom krůček k tomu, aby se opakovalo to samé, co se teďka děje s poečkem. A to znamená hate. To tak je prostě, no.
Já si musím přenastavit hru na Twitchi, sorry. Já tam vysílám teďka v kategorii asi jako špatný, nebo ne? Ne? Ono se to automaticky změnilo? OK. What? To je nějaká novinka, nebo mi to změnil nějaký moderátor? Že by semka přišel jeden z mých moderátorů po x měsících. Jak je větší inventář Last Epochu, potom co hrají teďka po heroiku. No jako, to je ono. To je fakt. Tam jako je i super prostě to, že se ti ty currency předměty, nebo ty craftící předměty tak se ti tam dávají vlastně do toho odděleného inventáře, že jo? Od začátku po kategorii. OK. Tak v tom případě jsem to špatně nastavil na začátku, ale vlastně už jsem to tušil, že to bude blbý, tak to bylo vlastně dobrý od začátku. Chat, víte, co jsem ještě dneska trpěl? A to by si můžeme i ukázat. Vyšla oficiální roadmapa na Diablo 4 na rok 2025. A já fakt jako trpím. Reálně. Já jsem natočil to video asi 4krát a bojím se ho vydat, protože normálně já tam dostávám úplně rage jak blázen. Jestli takhle bude vypadat budoucnost Diabla 4, tak nevím, no. Můžeme se na to podívat jako online, jestli chcete. Jedničky do chatu, jestli chcete, aby jsme se na tom mrknuli, na tu roadmapu. Je to jako na chvilku, je to třeba na 10 minut. Ale... Chcete mrknout, jo? OK. Dobrá, dobrá. Tak se mrknem. Úvod. Přemýšlím jako, jestli mám o tom i vydat video, ale to je jedno, to pak pořeším sám, ale... Hele. Tohle je oficiální roadmapa na Diablo 4 na rok 2025. Já na začátku říkám, že jsem jako extrémně zklamaný z toho, co tady jako vidím. Prostě opět Blizzardu projde to, že jim stačí udělat minimum, aby je uctívači té značky si dali na piedestal a modlili se k nim ještě dalších jako 5 let. Protože když se na to vrkneš, tak prostě reálně oni tady neukazujou žádný meaningful změny, který by ta komunita chtěla. Žádný reflektování feedbacku na druhou sezónu. Vidíš tady skopírování toho samého do dalších všech kvartálů. Předělávání původních mechanik, které v té hře už jsou. A na konci, nebo respektive na začátku roku 2026 si mají takový koule, že se tam umístí novou expanzi. Za prachy. Ale, pojďme si to probrat jako od začátku, aby jsme to tady jenom nehejtili a nekřivdili jim, jo. Leden až duben, Witchcraft sezóna, ta už byla. Respektive ta pořád je, do 28. dubna. Přidali Witchcraft síly, což jsou skopírovaný upírský síly. Nic novýho. Headhunt activity. Reálně to bylo docela v pohodě, ale ze hry to zmizí, protože to je sezónní aktivita. Vy tam máte ten chat, tak já vám to dám tady trošku jako jinam, třeba sem. Takže tohleto ze hry zmizí a v podstatě to nezanechá za sebou jako nic zajímavého, byť to bylo docela v pohodě a mohlo to v té hře v pohodě zůstat. Okultní gemy, to samý. Věc, která v té hře mohla zůstat, mohlo to nějak rozšířit ten repertoár toho, co by prostě v té hře šlo dělat. Je to pryč. Raven Pet. Nemusím komentovat. Co tady zůstane, tak je armory systém. Tady jako OK, tohle je dobrý, můžeš si přepínat rychle buildy, že jo? Tohle je naprosto skvělý. Plus
jsou tady napsané nějaký Whisper Quality of Life Updated, čímž je myšleno, že prostě teďka aktuálně je to spojený s touhletou sezónou, takže v těch Whisperech máš spoustu nějakých jako odměn navíc, máš tam nový aktivity, které můžeš dělat, z těch Whisperů může padnout třeba jako víc jako předmětů a tak dále, jenomže půlka těch věcí zmizí, jak zmizí tato headhunt aktivita, takže to ani jako nedává smysl, že to tady vůbec píšou, protože jako 90% věcí z toho prostě stejně odejde. Ale dobře, pojďme na současnou sezonu, která se chystá od 28. dubna do července 2025 plus minus. Můžeme se podívat, že to je teda Belial Return. Já jsem o tomhle dělal i video na svém kanálu a jako reálně jsem to tam vyhejtil a říkal jsem, že by měli prostě to celý předělat, protože ta nová sezóna, to je katastrofa. Reálně to je katastrofa. Oni skopírovali Witch Powers, naravili je tady sem a nazvali to Boss Powers. Je to úplně samý, jenom s tím rozdílem, že vezmeš 3 síly a jednu jako hlavní a ty vlastně pomocí těch 3 slabších tu hlavní nějakým způsobem modifikuješ. Ale ne, že bys ji modifikoval třeba tak, že jí změníš nějakou sílu nebo něco podobného. Ty tam jenom reálně přidáváš statistiky té hlavní síle. Takže najednou ta síla je o trošku silnější, nebo ty máš trošku nějakých statů víc navíc, jo? Prostě nic jako zásadního. Potom tady máš Apparition Incursion Activity. No to zní strašně jako fancy, ale je to jeden event. A to není event ve stylu Helltideu, jako je ten Headhunt, který byl relativně dobrý. Tohle to je jeden event na celé mapě. Na celé mapě, který se navíc může spawnovat jenom, nebo nejenom, ale může se spawnovat i v rámci té nové expanze. Takže když ji nemáš, tak se ti několikrát za tu dobu, kdy se spawnuje, stane, že tam nemůžeš vůbec jít do té nové aktivity, i když prostě chceš hrát sezónu. Zároveň je to veřejný, je to v open worldu ta aktivita, což jako dává smysl, ale vzhledem k tomu, že to je jeden event a naběhne ti tam 16 hráčů a jakoby maximálně za tu instanci a předpokládám, že všichni hráči to budou chtít ze začátku dělat, tak ti ještě vlastně vyžírají ty mobky. Z toho eventu nejsou žádný odměny, co se týká předmětů, žádný odměny, co se týká goldu nebo zkušeností, protože logicky z jednoho eventu se ti nespawne tolik mobek, aby z toho něco zásadního měl. Není na to napojený systém Whisperů, takže z toho nemáš bonusy ani za to dělání v těch Whisperech. A jediný, co z toho vlastně dostáváš, jsou zkušenosti de facto do toho nového systému těch boss powers. Takže hráči, co jsou na Eternalu, tak jsou vlastně na tom jako velice podobně, protože v podstatě do té sezony nepřidávají nic nového. No a získáš tady nějakou kočku, nějakýho peta. Potom tady píšou, že dostaneš že tady bude IP collab s nějakou jejich značkou nejspíš, takže zase něco jako Call of Duty, jak bylo třeba, že tam byly skiny na Lilith nebo na Inariuse, případně prostě nějaký World of Warcraft nebo Starcraft. Už byl rozhovor s Fergusonem, že chcou udělat, aby si mohl do Diabla kupovat nějaký, jak oni to nazvali, prostě skiny z jiných právě her a tak dále, že tam budeš moct jako kupovat nějaký obskurní skiny, jo, třeba motýlí křídla a tak dále. Totálně jako bizár, to nepochopím. Plus tady máš 2roční výročí, takže to jsme zvědaví, co přidají. A co se týká těchto updateů tady dole, tak tady permanentně do hry přibudou 3 nový bossové. Belial, ten je superovej, jeden nový boss z Diabla 3, plus ta jeho malá varianta, tohle je dobrá práce, skvělý, bude tam, že jo, k tomu napojených pár nových uniků a tak dále, je k tomu předělaný ten systém těch bossů, dobrý, tohle to jako nějak zásadně nehejtím, ale co hejtím, tak ty 2 další nový bossové jsou jenom skopírovaný bossové z expanze, vložený do toho systému, bez nějakých zásadních změn, i když to Blizzard tvrdil, tak víceméně to je to samé, jenom tam jsou prostě třeba, že mají o kouzlo navíc. A to je víceméně všechno. Jo, plus se změnil teda ten systém těch bossů, jak se k ním dostáváš, protože je tam museli někde vložit, že jo, tak trošku změnili ten systém těch materiálů, ale jako nic zásadního. Co by ten Blizzard mohlo reálně zachránit, co by to mohlo potankovat, je tenhle ten systém Reliquaries, který ještě nezveřejnili a schovávají si ho až před spuštěním této sezóny. Já tady už jsem jako dopředu koloval, že by mohlo dojít k tomu, že oni udělají systém idolů, jak to bylo v Diablu 2. Proč si to myslím? Protože relikviář ve středověku byla prostě skřínka svatá, kterou měli třeba různě v kostelech a tak dále, do kterých se dávaly třeba kosti svatých, nebo jako podobné věci. De facto, jak vybíjejí sluchátka. Jo, de facto prostě tam teda dávali kosti svatých a měli to jako takový svatý skřínky, chápeš? Něco jako, že já nevím, to je jedno, prostě malíček z nějakého svatého Pavla nebo něčeho takového.
A tohle to by nápadně připomínalo právě systém jako idolů, že bys měl nějaký relikviář, do kterého by si dával idoly a ty by ti nějakým způsobem permanentně boostovaly, ať už třeba v průběhu celý endgame, nebo celý hry, anebo třeba nějakou jenom konkrétní částí endgame, že třeba jenom pro Nightmare Dungeony, nebo někde. Takže to si myslím, že by mohlo být tohle. Potenciálně to může být třeba úplně celá nová endgame, spojená právě třeba s nějakým idolovým systémem, to by bylo ještě lepší. Tohle to je může zachránit reálně, tohle to může ty hráče přilákat zpátky. A v tom případě si sypu popel na hlavu a říkám, OK, tak tohle by bylo fajn, byl bych z toho nadšený. Potom tady máme Season Journey Update, což reálně nic neznamená. To je prostě jenom to, že oni zase předělávají Season Journey, abys tam dostal peta a abys tam prostě měl přeházené některé ty odměny jako dřív a některé později. Jo? Poje 2 zachraňuje Diablo 4? No, já nevím, já si upřímně myslím, že prostě ne. Potom tady máme červenec až září. Hříchy Horadrimu, takže nějaká temnější sezóna. Horadrický síly, opět zase skopírované síly, prostě jenom udělané jiné. Questy, reputační tabule, opět skopírované. Dole Dungeon Escalation. Co znamená Dungeon Escalation? Předělání Nightmare Dungeonů, který už ve hře jsou. Tady máš napsaný nový Nightmare Dungeon Activity. Co to znamená? Pravděpodobně nový Nightmare Dungeony, pravděpodobně nový bossové do těch Nightmare Dungeonů, pravděpodobně nový typy těch Nightmare Dungeonů, ale pořád je to prostě jenom o tom, že to je jako to samý, víceméně, jo. Jako nevidím tam na tom nic zásadního, zase vezmou nějakou starou mechaniku a jenom ji předělají do nového kabátku, přidají tam pár nových aktivit, budou se plácat po ramenech, víš co, a víceméně to prostě bude úplně o ničem. Plus teda tady přidávají zase peta a tady dole jako přidávají console support pro jakoby klávesnici a myš, takže budeš moct hrát tam a nějakých jako tady píšou a víc. OK, tady opět může tam být něco víc, ale jako já tomu už úplně nevěřím. No a poslední sezóna, září až prosinec, chaotický síly, zase skopírovaný questy, reputační tabule, úplně to samý. A tady budou předělávat infernální hordy. Další mechanika, která už ve hře je, už nějak funguje, místo toho, aby přidali něco nového, tak oni vezmou infernální hordy, zase je předělají, zase tady udělají nějakou IP collab a to je všechno. To je prostě všechno. To je všechno na rok 2025. Jo? A největší bizar, aby jsme si to jako vzali do konce, tak s tou novou expanzí na začátku 2026, tak je tady napsaný, že přidají ranking systém a leaderboardy. Žebříčky, které v té hře už byly předaný před rokem, v rámci té jejich mechaniky, kterou tam měli, kterou pak záhadně odebrali, protože řekli, že jim přestala fungovat, nebyli schopní to za 3 sezóny zprovoznit, takže se na to na celý rok 2025 zjevně vyserou, řeknou, že to zapomenou, že to v té hře bylo a 2026 přijdou s novou placenou expanzí a řeknou, hele, žebříčky, giga update, konečně si můžete poměřit pérka ve hře. Konečně si můžete změřit, kdo z vás udělal 1000 pitů a kdo jich udělal 2000. A kdo to zaběhnul za 2 minuty a kdo to zaběhnul za minutu. Jupi! Víš co, jako, nevím, jo, hele, říkám, OK, může tam toho být víc. Teďka je to prostě úplně střílení na prázdno, nevíme, co prostě tady přijde všechno jako dalšího, nevíme, co je ten relikviář. Já bych tady strašně nerad je jako hejtil, ale hele, 2 roky natáčím Diablo 4 a strašně málokrát nás Blizzard překvapil s něčím, co by dávalo smysl. Fakt. Podle mě zase budou jenom předělávat věci. A normálně bych si vsadil prachy, reální prachy na to, že v roce 2026 Blizzard přijde se sezónou, kde bude předělávat loot. Po 5. Udělají sezónu Loot Reborn 2.0. Vsadím se. Já se reálně vsadím, že budou předělávat itemizaci. Znova. Takže jsem fakt jako z toho fakt jako nasranej, protože to, co tady ukázali, tak to je fakt shit. Je to tragédie. Důležitě, že lidi platí. No, to je přesně to, co jsem říkal. Jo, to je přesně to, co jsem říkal už i v tom videu, který jsem ještě nevydal teda. Ale jim to stačí. Jim to stačí. Tam přijdou lidi, kteří tu značku milujou a je jim úplně ukradný, že se s tou hrou nic neděje. Že oni jenom kopírujou pořád dokola to samé.
a po každému dělají Battle Pass, hodí jim tam pár nových skinů a to je všechno. A ty lidi, mocný Blizzarde, děkujeme ti. Víš co? A taky jsem říkal, že reálně nevěřím, že na té hře pracovalo 6 000 lidí. Podle mě na té hře pracovalo těch 6 developerů, který se střídají na těch campfire chatech. Vždycky jsou tam 3, že jo, pak tam jsou jiný 3. Tak podle mě se vždycky vyměňují podle toho, kdo má směnu. A oni se přepsali podle mě někde. A reálně na to pracovalo 6 lidí jenom. Zahodí do koše. Jo, hele, jako já Diablo 4 ve své podstatě mám rád, ale v té hře prostě není co dělat, jako. A je prostě, má strašně moc rozbitých systémů. Ta itemizace tam je prostě naprosto katastrofická, jo. Ten obsah endgameový tam ani není, takže ani nejde hodnotit. 2028, ohlášení vývoj Diablo 5. Jo, dneska jsem... Hele, úplně mi čteš myšlenky. Další věc, kterou jsem říkal v tom videu, který jsem ještě nevydal, že si myslím, že reálně prostě oni pracují na Diablo 5. Není možný, aby to takhle dopadlo. Není. Jaký endgame je v PoE kromě map? No ale kámo, co na těch mapách máš všechno za systémy? A PoE 2 je early access, to je jedna věc. Jo, je spuštěný 4 měsíce, to je druhá věc. Třetí věc, máš tam sice mapy, ale na těch mapách už teďka aktuálně je napojených třeba 11 systémů, který si ty navíc můžeš customizovat podle toho, který tě baví a můžeš si je dávat prostě, jako ovlivňovat ty, který dělat nechceš a tak dále. Máš tam na to napojených třeba 8 krafticích mechanik, nebo já jsem přehnal možná 6, já nevím, kolik tam teďka jako reálně je, ale jich tam jako hromada. A zároveň je ta hra zdarma. Samozřejmě teďka je to early access, tak stojí 30 €, ale bude zdarma. Chápeš ten rozdíl? Že ty zaplatíš Blizzardu 70 € za základní edici, 100 za maximální a dostaneš tam prostě jeden systém novej, který ani není důležitý. Víš, jako, že fakt jako reálně není důležitý prostě. Když si vezmeš tu novou expanzi, co byla v Diablu, tak tam je ta Dark Citadela. Do té Dark Citadely nepřidali žádný nový dungeon. Teďka, ve 2 sezónách, co už byly. Ani v té 3. to teďka neplánujou. V Undercity žádný nový ten spouštěcí idol, nebo jak se to jmenuje, teď jsem zapomněl. Jo, a reálně to Undercity není úplně špatný, ale že bys jako z toho byl nějaký unešený, že ti to dává něco navíc, nebo tak, taky ne prostě. No tak jasně, tak to tak přesně je, Když máš mechaniku, jako jsou prostě strongboxy, třeba jenom blbý bedny v PoEčku, tak už je to endgameová mechanika, samozřejmě jenom slabá, obyčejná, ze který máš pár nějakých jakoby bonusů a mechanik navíc, ale potom máš třeba jako propracovanější mechaniky, jako je právě přesně třeba ten rituál a ten ovlivňuje třeba mobky na té dané mapě, ovlivňuje třeba, nevím, ten drop, co z toho dostaneš, má na sobě navázaný nějaký crafting systém, ale když si, jako reálně, ty když si vezmeš v Diablu 4 třeba ty infernální hordy, nebo ty Undercity, a takhle bys je vyjmul z té jejich lokace a vrazil bys je do Artificer Pitu a řekl bys, že máš náhodnou šanci je tam potkat, plus máš nějaký atlas tree, ve kterém si máš šanci zdvihnout šanci na to potkání, tak je to úplně to samé, co ten rituál tady na té mapě v PoEčku 2. Jediný, co to odlišuje, je, že v Diablu jdeš do jiné lokace a máš na to jiný vstupní klíč. Ale pořád je ta mechanika mechanicky možná ještě jako méně propracovaná než ten rituál třeba v tom Path of Exile 2. A takovýhle mechanik v té 2 máš prostě už teďka v Early Accessu 11. A v Diablu máš 3. Nebo 4. Chápeš? 3, co dávají smysl. Anders je reálně starčka. Já nevím, já tam jako ani nechodil, že jo, třeba minulou sezonu, protože prostě nebyl vůbec žádný důvod, no. Jako v momentě, kdy v těch endgameových mechanikách nepadá konkrétní specifický loot pro tu danou mechaniku, ani žádná craftící mechanika, jako nějaký currency nebo nějaký materiály nebo cokoliv, tak to za mě není endgame.
To je prostě jenom další výplň. Ty můžeš hrát celý Diablo 4 jenom tak, že budeš chodit Artificer pity a nikdy nemusíš udělat nic jiného. Ty můžeš naprogramovat bota, co bude chodit Artificer pity pořád dokola a takhle dohraješ hru. Ty takhle dohraješ hru. A ten bot bude pořád se zlepšovat, pořád si dá se dávat lepší vybavení a všechno. A ty se dostaneš do fáze, kdy ten bot bude chodit ty Artificer pity 150 pod minutu, budeš nejlepší hráč na světě na serveru a nepotřebuješ udělat nic jiného, než jenom chodit ty Artificer pity. V Diablu. Tam není žádná jiná podmínka. Není prostě. Všechno ti tam padne. Všechno tam dostaneš. Jedině, OK, nedostaneš tam sezónní mechaniku, nějakou boss sílu nebo něco takového. Ale to je všechno. Hodil jsem amulet, teďka jdem off boys, děkuju ti moc kámo, to byl zároveň nejlepší bude, jako bývalý fanušik, dal jsem zlomil hůl nad tím. No, jako, já říkám, já se snažím být maximálně objektivní z hlediska toho, že jsem content creator, který se tomu věnoval 2 roky svýho života a jako, chápeš, natočil jsem o Diablu 600 plus videí, možná víc. Takže já jako strašně bych jim přál, aby najednou se tam někdo chytil za nos a tu hru fakt jako posunuli jinam. Ale to se nestane, no. Jako zas na druhou stranu nejsem naivní, že jo? Jenom si to přeju, ale nejsem naivní. Ať ta hra klidně zůstane pro casual hráče jakoby otevřená a jednoduchá, ale zároveň ať prostě ty hráči, kteří v tom chcou být něco víc, tak ať tam něco víc mají, víš co? Však jako nemusí každý člověk dohrát úplně všechno. Podle mě. Já už říkám kampaň, první leveling, ale díky LE, POE a no restu nemá dělat absolutní šanci. Tyjo, no rest, na to se tak těším. Ale škoda, že to pořád bude taky v early accessu. Já mám zase strach, že oni potom, jako jo, teďka tam bude spousta obsahu, 100% se na to těším, zahraju si to všechno, ale pak zase vyjde nějaký další update, oni zase smažou ty postavy, ale on to k tomu patří, no, jako hele, já to chápu. Akorát u toho no restu, jak je to takový jako soulsovější, právě jak třeba to poječko, tak je potom daleko složitější to všechno dohnat zase zpátky, že jo, u toho no restu strávíš třeba 70 hodin jenom v tom jakoby procesu té kampaně. Pokud největšího škudy kotička jsem čekal, že aspoň pohnou. Bohužel Blizzard se stal naprosto nefunkční korporace jako Ubisoft. No, to je věc druhá, no. Jo, teď ty bossy úplně sekáme jak nic. Strašně dobrá ta marka, hej, jak máme. Jak máme tu blood marku, to je úplně epický. Strašně rychle ty bossové dostávají ten stagger. A teď už mám i docela vylepšený jako ty ostatní mechanismy. Takže teďka týpka zabiju, čekuj. Epic. Nové spíro, že bychom konečně měli RNG štěstí? Ne, v pořádku. Div mezi Diablom a POE, jediný POE vedení počůvá. Hele, no, uvidíme, jako jestli bude počůvat. Doufejme, že jo? Doufejme, že jo, no. Musím vrátit, trošku vyměníme gear. Tak, ty jsi mi říkal, že jsi mi tady něco hodil, viď? Tak to mám velkou radost. Ty krásu, tady mám věcí. Nice. Jak vydrž, já si tady dám věci do toho. Do bordela, pak to tady musím všechno přeprodávat. On tady strašný mrdník. Currency.
Díky. Opaseček tady nějaký, ale ten nepotřebuju. Ten tady nechám někomu. Tak. No. Pěkný. 4% maximální životy, spell skilly, rarita. Škoda, že nemá žádný rezisty, jo. Rezisty bych tam jako potřeboval dost. Dobrý večer, ahoj Tome, nazdar, nazdar, jak je, kámo? To já reálně si asi nevezmu, člověče, protože já mám teďka jeden, co mi dává minion skilly, což je důležitý, životy, rezisty, sílu. Ukaž tu spíru? Ano. Tu mi tady včera dal divák melounek tady se 3, myslím, nebo se 4, nevím. A fixama, já jsem potom na ní ještě nakraftil fizz letovej a leech, takže dobrý. No vidíš, ještě si na ní můžeme dát další whetstone. 19, dobrý. Hodně dobrá, no, na můj level, na 55. Na 55 úplně jako nádhera, chat. Já přemýšlím ještě... Jo, tady máme stormrunečku, dobrý. Já přemýšlím... Já to mám strašný bordel, já se to budu muset vyklidit, ale mi se to nechce dělat na streamu, protože to je, že jo, takový jako o ničem tady koukat na streamera, jak vyklízí čestu. A já to chápu. Jdeme zpátky do portálu. Hele, za 20 minut začínáte rozhovor do Last Epochu, takže za chviličku jdeme na to. Larviči, nazdar, ten Twitch drop pořád nemám, to je zvláštní. Opravdu to máš na správném účtu, protože mně se stalo něco podobného. Já to jenom tak řeknu, možná jsi v pohodě a máš jenom jeden účet, ale já mám na Path of Exile mám 3 účty. Takže mně se jako běžně stane, že se přihlásím na ten jiný, rozumíš? Já běžně třídím stažky ve Falloutu. Jo, tak hele. Máme různý komunity. Víš jak? Jako... Někteří lidi mají rádi tady tyhle ty tetrisovky. Mám jen jeden. Tak to je zvláštní. To je opravdu zvláštní, to nevím, jak ti poradit. Lidem poradit, jak správně třídit? Tak na to mají videa, to už jsem dělal. Scary, ty zapomínáš, že já mám na svém kanálu 1700 videí. Normálně, když jsem měl schůzku s agenturou na YouTube, tak mi říkali, tenhle rok jste málem překonal rekord. Jste druhý největší YouTuber, kterýho máme v naší síti, s největším počtem videí za rok. Ale sorta je to. No, tam je to jako dobrý, co se týká těch matrošů, no. Tak, přátelé, my musíme aktuálně se dostat do Valley of Titans, jenomže problém je, že my se musíme vrátit do Mastodon Badlands. Protože nám tady nespadla půlka amuletu, který potřebujeme ve Valley of the Titans. Takže se tam musím vrátit a bohužel si zaběhneme jednu mapu znova, protože já to pak nebudu hledat. Já taky svý komunitě, kde Fallout nikdo nehraje, radím jak na to. Tak ale to radíš mě, protože já na tebe chodím koukat. Kdybyste náhodou nevěděli, chat, tak Scary streamuje. Scary streamuje Fallout 76 a Dead by Daylight, takže můžete se mrknout, pokud máte rádi tyto takové už trošičku hry s menšíma komunitama, ale věrnýma, tak můžete mrknout. Viktor bude jednou velký, dejme tomu 2 roky. Tak to jsi hodnej, to už jako říkali lidi před 2 rokama. Tak uvidíme. Samozřejmě by to bylo super. Vašindo, ahoj.
Just Johnny, díky moc. Vítej tady. Washington, ty jsi tady pěkně dlouho nebyl, kámo. Myslím na tebe s tím místem do Path of Exile gildy. Ale když se podíváš do naší gildy social screen, tak jak si máme plno. 247 membrů, 2 oficíry a 1 lídra, který hraje New World. Takže máme 250 lidí. Můžeš se přidat maximálně do gildy číslo 2. Bohužel. Dead by Daylight a hra s menšíma komunitama. A jako asi to lidi pořád hrajou, ale řekněme si upřímně, že to asi nebude úplně už tak jako před lety. Neřekl bych, že to má, jako takhle, hele, já o Dead by Daylight vím úplný kulový, ale řekl bych, že to je poměrně taková jako dead hra. Myslím si to. Možná jsem řekl sračku, ale myslím si, že je to dead. Asi to má svoji komunitu, asi to hraje, prostě třeba jako řekněme 10 000 lidí, bych řekl měsíčně, jako je reálný. Ale jako různých. A jako víc bych tomu nedal. Hraješ novou postavu? Hraju furt stejnou postavu? Nebo jak to myslíš? Jo, jako v updateu, hraju novou postavu z updateu, no to jo. Nechám se vyvést omylu, jako klidně scary. Dead by Daylight je dead hra? No já si to tak trošku myslím, ale zase jako nechci urazit Scaryho. Scary je profík, co se týká těchto her, takže to já nemůžu soudit. Nechci, aby si mě našel. Scary je nebezpečný, když se nasere. Tak. Minions revive 35% fast, rychlejší minioni, 30% zvýšená presence area of effect. Minioni mají zvýšený increased area of effect. Tohle je docela dobrý, protože pokud ty minioni mají aury, tak je nejspíš budou mít o 20% větší. Bych tak si řekl, že by to mohlo fungovat, takže to zní hodně dobře. Top 15 nejsledovanější na Twitchi. Opravdu Dead by Daylight, jo. Tak to je crazy. OK, tak beru zpátky, jestli to tak skutečně je, tak je to jako crazy, to bych nikdy do té hry neřekl. Opravdu ne. Přijde mi to úplně jako přitažený za vlasy, že by to tak mohlo být. Ale jak říkám, co já vím, třeba je to pravda. Tak. Za tebou furt něco chodí, no však to jsou moji peti. Šoha je obecný, ahoj, čau čau kámo, jak je? Ty jsem dostal dobrou damage. Viktora se najdou v Sigmundr merči, přesně. A jak jsi tam napsal i to Erko, no to je dobrý scary. To ani já nevím, jak se napíše, jsem si to musel skopírovat. Teď je 60 000 lidí ve Steamu Dead by Daylight. Fakt? Tak to jsem řekl fakt sračku, ale teda mně to ta hra jako přijde, že jako se o ní nikde moc nemluví, nebo takhle. Ale asi je to možný, hele. Fakt jako tak to sorry. Mně to jako nikdy nepřišlo nějak zajímavý prostě, teď to je furt dokola, ne? Jako jasně, máš tam ty jiný zabijáky s těma jinýma statama, nebo co to je, ty perky. Ale jako ve výsledku ten základní game loop, to je pořád dokola, ne? A i když jako, víš co, no to takhle nemůžeš říct. To takhle nemůžeš říct, protože lolko je taky pořád dokola. Samozřejmě, mění se tam šampioni, že jo, a předměty, no. To jako nejde takhle říct, no. To je paradoxně, tyhle ty hry bývají hodně populární, takže to je opravdu asi tak, že prostě to těm lidem sedí. Top 13, zatímco po je 32, tak to je fakt hustý, no. To bych v životě neřekl. Diablo je furt taky okolo. Tak hele, já se vsadím, že když si vyhledáš Diablo v žebříčcích, tak rozhodně nebude první top 100. Já bych si vsadil, že na Twitchi Diablo prostě nebude ani v top 100. Fakt, reálně. 19, kámo, tak to koukáš na nějaký zkreslený žebříčky, tomu nevěřím ani hovno. Diablo 4 nestreamuje vůbec nikdo. Diablo 4 reálně nestreamoval za poslední rok, kromě mě nikdo.
Spaný podle streamu? No, tak to nevím podle čeho teda. Viktore, pokud brzo vyjde Oblivion Remaster, budeš to hrát? No, jako já pořád čekám na to, jestli to oznámí, ale to je furt... Každý content creator, který řeší Bethesdu, tak říká, už bude Oblivion, teďka, zítra, pozítří, příští týden. Vždycky o tom natočím video a nikdy to nevyjde. Já mám obavu, že to je nějaký troll jenom. Kdo ví, jestli to vyjde. Ale jestli to vyjde, tak bych to samozřejmě jako hrál rád, jo. Já mám jako Skyrimovky velice rád. A máš 2 pety, co ti pomáhají? No, Washington mám, no, to je nová mechanika beastů. Ty jsi člen, ne, na YouTube, se můžeš podívat na tutoriál. Jinak vyjde asi zítra pro všechny ten tutoriál, na to, jak si ty pety ochočit. Tak se můžeš mrknout, Washington. Jo, tady je ta dušička, já si říkám, kam zdrhnula. Hrál jsi původně Oblivion? Ne. Měl jsem ho nainstalovaný, když jsem byl malej, nějak jsem se tam nemohl jako vymotat z něčeho, takže jsem to jako nějak nehrál. Pak jsem to hrál jako zpětně ještě jednou na střední chviličku. Dostal jsem se jako třeba, když vyjdeš z toho vězení, projdeš do toho prvního města, tam jako běháš, tak tam jsem chvilku jako hrál taky. Zkoušel jsem hrát Archera, lukostřelce. A jako prošel jsem pár jeskyní, udělal jsem pár questů a jako to, ale nenazýval bych to úplně hraním. Jo, jakože rozhodně jsem to nedohrál, takhle. Nedohrál jsem to. Hele, lagy. Teď jsem měl lagy. Našel jsem lepší žebříček, PoE je nad DBD. Tak tomu už trošku víc věřím, jako. Hej, teď mám taky lagy normálně chat, takže nejste sami. Dívejte, občas mi spajkuje ping. Nejhranější hry na Steamu teďka momentálně na 5. místě je PoE 2. Jo, to věřím, to je realistický, no. To je mnohem realističtější než to, co sdílel Scary. Čauko, jinak jsem mega rád, jako fungují spektry v dvojce, je to lepší jako v jednotce. No, prej to je dobrý, akorát ty spektry jsou moc silný, takže oni to furt buffujou. Teďka už to prej jako bude lepší. Jak zvládáš chodit do práce, do toho natáčet, streamovat a ještě k tomu programovat vlastní hru? Spíš někdy? Tak spím tak 5 hodin, to je jako fakt, ale jinak přítelkyně pracuje hodně, takže já jsem hodně doma sám, přijdu prostě o 3:30 ve 4 domů, natočím 2 videa, většinou to točím rovnou prostě z fleku, jenom si podívám na nějaký článek, přečtu si to, nastuduju si to, pak to hnedka jdu natočit, víš co, natočím to, za hoďku to mám hotový, sestříhám to, udělám druhý video, 8 maximálně mám hotovo a pak jdu streamovat, jo. A když nestreamuju, tak dělám tu hru, tak já moc často nestreamuju, jako já zase bych jako nerad tady vyvolal nějakou iluzi, že budu streamovat pravidelně každý den, jo. Já teďka streamuju prostě, protože je PoEčko, pak budu streamovat kolem toho 17. protože bude Last Epoch a na konci měsíce budu streamovat, protože bude Diablo 4, ale když jsou takový ty suchý měsíce, kdy jako reálně není nic novýho, tak já streamuju jako jednou týdně maximálně, protože reálně to nemá cenu. Víš co, na ten stream přijde 20 lidí maximálně na Twitchi. To ještě se možná jako přidávám. A na YouTube jich mám maximálně tak pade, no, v takovýhle jako mrtvý sezóny. Takže tam jako ty streamy jsou pro mě jenom ztráta času, když to řeknu blbě, protože tam chybí interakce s tím streamerem, že jo, chybí tam prostě i cokoliv, že jo, nemáš z toho vlastně žádný zisk, nemáš z toho ani jako důvod, proč bys to dělal, protože těm lidem nepřidáváš žádnou hodnotu, jenom můžeš hrát nějakou výplňovou hru a na to zase nemám čas, abych rozjel nějaký RPGčko, který potom nestínu dohrát, víš co. Takhle, kdybych to dělal na full time, kdybych nemusel chodit do práce, tak bych klidně jako streamoval jako full time, čo? To je jasný, klidně každý den, ale když si vezmeš, že ti to zabere z tvýho života, nebo z toho dne, ti to zabere třeba 3 až 6 hodin, podle toho, jak dlouho streamuješ, tak musíš přemýšlet nad tím, kdy ten stream uděláš, no, když to máš takhle jakoby, jak já. Je to workoholik? Jako je pravda, že mě pracovat baví prostě, no. Mě to baví dělat. Baví dělat videa, baví mě chodit do práce, baví mě dělat svoji hru, baví mě prostě tyhle ty věci, protože vím, že něco jakoby vytváříš. Víš co? Mě prostě by nebavilo si sednout k televizi, no. A takhle nemám nastavený. Až jednou budou děti,
No tak uvidíme, no, už je mi 30, takže... ještě ne teda, ještě mi není 30, ale bude mi 30. Za rok teda, no, jsem trošku přestřelil, ale chápeš. Já mám rád po práci svůj klid. Jasný, no, tak já zase jako relaxuju tím, že něco dělám, protože prostě, že jo, je rozdíl dělat práci pro někoho jako zaměstnanec a je rozdíl dělat práci pro sebe, že jo, víš jak. Když máš něco pro sebe, něco jakoby za sebou zanecháváš a to, tak máš úplně jakoby zase jiný pocit z toho, že jsi něco vytvořil, nebo že jsi prostě nechal nějakou tu stopu na netu, nebo napsal jsi nějaký článek, nebo nějakou knížku, nebo cokoliv, že jo. Ten člověk se může realizovat ve strašně moc věcech. Ale mě to dává ten dobrý pocit, že to mělo smysl. On byl koop s roťákem. To já nevím, kdy. Napsal jsem e-mail na podporu. Jo, to je nejlepší, hele. Tak snad ti to vyřeší, larveči. Mimochodem, líbí se mi tvůj nick. Myslím si, že je docela dobrý, takový originální. A hnedka jsem si ho zapamatoval, takže larvič je podle mě jako dobrý nick. Jako přezdívka. Oj. Je to tam, přátelé. Sice to asi nebude mít tak obrovskou hodnotu, ale tak 20 exaltů by to mohlo mít. Co máme říkat, mi 40 plus? No, to nevím. Hele, musíme vypnout poečko. Protože bude ten rozhovor. Jo, takže mrkneme na ten rozhovor. Už jsem to chtěl vypnout před chvílí, tyjo. Ještě, že jsem to neudělal. Normálně to bylo nějaký znamení z hůry. Říkalo... teď se slyším dvakrát, to jsem nechtěl. Tak. Půjdeme na to. Dáme si tady talkative tráje. Já teda doufám, že to bude fakt skutečně už mít nachystaný. Talkative try. Tak, změním ještě popisek na streamu, aby tam bylo, že vysíláme Last Epoch. Last Epoch. Ať to můžu třeba střihnout na YouTube nebo něco. Pecka. Tak a hopsa hejsa. 700 diváků, no, výborně. Jdeme na to. Zapneme si audio. Jaký koop s roďákem? All right. Oh. Judd, Ross, Carv, let's start with you, Judd. Quick sound check. Yep. Test. Can you guys hear me? 17 let a budu moc hrát pořád. Ty kráso, dobrý. Dobrý. Judd, good? Did I do an okay job? Pojedu chodák. Can hear Judd. Judd is good. All right, you're good. All right, Ross, let's do you one more time. Hello. Testing. 1, 2, 3. Was he a little quiet? He's good? Little low? Let me adjust you a little bit. Asi to chcete trošku nahlas, že? Nice. All right. Vypínám titulky teda. All right, go one more time, Ross. Budu se snažit překládat jenom ty důležité věci. Better? Lomenčí si ptali, jestli bude koop s Rotem. Tak jako já bych s Rotem klidně zahrál, ale on toho má taky hodně. Nevím. Můžu mu napsat. Si jako píšem občas, ale nemá tolik času moc teď, no, tak uvidíme. Test. Torile, is this working? Carve the goat is good. Carve better behave. Yeah. All right. I think we're good to go, everybody. I'll do the silly intro and we can hop right into it. Goodbye, chat. It was nice knowing you. Okay. Dneska tady nemáme Mika. 3, 2, 1. Greetings and welcome, travelers, to a very special episode of the Still Sane podcast. I am here with the amazing team behind Last Epoch, Season 2, Tombs of the Erased, to talk all about this latest update coming to the game. It has been 9 months. They have been cooking, and I thought it would be an awesome way to introduce all of you and to just break the ice if all of you could talk about your single favorite feature that is coming in Tombs of the Erased. What are you most excited for? Can we start with Judd? Let's start with you, man.
For sure, for sure. Jejich nejoblíbenější feature, která přijde. Se ptá. I'll speak to one that I'm personally really excited about that might not get a lot of coverage elsewhere in the conversation. So for Gamepad, we've actually updated every single skill's targeting logic across the game, and they're just way more intuitive to how you'd want them to play. Pro gamepady aktualizovali logiku zaměřování kouzel. It would be that you would, if you're focusing on an enemy, it would actually summon the ballista on top of the targeted enemy, which would aggro the enemy and probably surrounding enemies, and they'd swarm your ballista and pretty quickly dispatch it and kill it. And that's not exactly how you'd want ballista to be played. With the update, we've made it to where even if you're focused on a target enemy, it'll act more appropriately, where it'll cast it to the side or outside of the group of. Takže kouzla se budou chovat logičtěji, když je budete používat na kontroleru nebo na gamepadu. Nebudou se třeba vyvolávat mezi monstrama, kde nechcete, třeba vaši samoni. A mění logiku targetování. For example, things like Atera's Blessing, there's a node called Purge, which cleanses ailments off of allies. Díky moc za podporu. Ahoj. With the update, if you do have an ally that has an ailment on it, Purge and Atera's Blessing will prioritize healing that character instead. Those are just a couple examples. Every single skill in the game. Kouzla se budou chovat chytře, že třeba když máš nějaký jako heal, tak prostě targetuje jako ten správný cíl, co bys chtěl a tak dále. As well. So, for example, if you're a ranged character, imagine that you're a mage and you're casting Fireball. Previously, it would be that if you're casting Fireball at an enemy a couple times, they start to chase you, you start to kite it, you start to run in the other direction. What you would previously have to do is flick your joystick to the left, run away, then you have to flick it back to the right and start to, sling the spell again and flick it back to the left. In the update, we will memorize the target in which you were casting the spell at previously. And as long as there's not a new target recognized in the direction that you're facing with the gamepad, you can it'll just quickly turn around and cast the spell at that previous. Postava Nové bude mít featureu, že můžeš jakoby chodit a zároveň castit. Ten cíl si pamatuje, jako na koho útočil, a i když utíkáš pryč od něj, tak vždycky, když castneš, tak ta postava se chytře otočí na ten cíl, kde jsi jako útočil, a pak zase pokračuje v běhu. A bude přibývat těchto feature pro gamepady. Takže na Steam Decku to bude teď super. That's really exciting. I know a lot of people love the options, and there's a lot of, I think like older gamers too that really like the ease that gamepad provides. So that's awesome that you guys focused on that, man. It's very cool. All right, yep, hands raised right now, yeah. So that was me indicating the RSI that you get from playing these games. Yeah. I think half our team has terrible carpal tunnel from picking up a whole. Říkají, že to jako dělají kvůli lidem, aby mohli hrát na gamepadu a neměli karpální tunely z klávesnic a myší. All right, Ross. What are you looking forward to? Jsou slaboty, jestli mají karpální tunely. Personally, I'm most excited for the procedurally generated tomb and cemetery side zones that we've added. In season 2, there are a few features that would be developed. Ross se těší na procedurálně generované hřbitovy. What we've built allows the studio to both release new content faster and improve existing content. For example, let's just see in future seasons we add new areas that are tied to seasonal mechanics, or we want to improve existing areas like dungeons or base monolith echoes. The new system we've worked on enables to do that a lot faster than previously. V podstatě tady říká, že do budoucna hra bude více procedurálně generovaná. Náhodný mapy. These new zones feel good in terms of not being too large, not being too small. There's no loading screens when going back and forth. Nejsou tam loading screeny, mapy nejsou příliš velké. With the extra time we've actually made some solid last-minute improvements here too, like rotating the layouts to navigate areas better with WASD movement, which we're also adding this season. So basically, you're always traveling. Tuhle sezónu taky přidávají ovládání pomocí WASD, takže VASDčko, a mapy rotujou tak, aby to dávalo smysl, když přecházíš z jedné mapy do druhé, tak aby tě to jakoby nedalo dveře před tebe, že jo, v nový zóně. Skvělá věc. To playing all the content this season, but the procedural generation system has me the most excited for, the future development of the game. The WASD change sounds big. I know what you mean. It sounds small, but it makes a massive difference. A to se mega těším. Jedničky do chatu, kdo se těší na ovládání VASD. Dvojky, kdo bude hrát na myši. WASD should feel a little bit better than it was going to on that April 2nd initial launch.
Absolutely. Ooh, I'm excited for that. Awesome. Okay, Carve, let's close this out. What are you most excited for? There's a lot of things, but my price is probably on the Weaver tree because it allows me to do a lot of cool stuff in the monolith. Carve se těší na endgameový Weaver tree, což je nový atlas pro Last Epoch, podobně jako v Path of Exile, pomocí kterého si můžete ovlivňovat endgame. What? I do like arenas. I don't like them in the monolith. Okay. When I do arena, I'll go. Very cool. I saw that Mike leaked the entire tree on stream last week. Yeah, we might maybe look at some nodes today, potentially at some point. Oh, okay. Exciting. Well, možná se prý dneska podíváme na nějaké nody z toho stromu. Main topic of today's chat, which is all about itemization, and you have a bunch of exciting things to Dneska to prý bude hodně o itemizaci. One question that I just wanted to ask all of you, because personally, I've played about 150 hours of Last Epoch. I'm not a blaster by any means, but I usually bounced in the end game. And I think that a lot of other players shared that sentiment. But in these past 9 months, it sounds like you have done tremendous work on that end game loop and just providing new options, not only in terms of content, but itemization as well. Did one of you want to tackle that? What is this new end game supposed to feel like? Říká, že hodně lidí odejde v endgame a ptá se, jestli udělali novinky ohledně toho. In short, we wanted to improve endgame, respond to player feedback, and set us up for future content. And you can split all these between short-term goals and long-term. Oni na tom dělají, chystají si to, spoustu věcí už udělali. Looking back, season 1 added a pinnacle boss, which the game lacked. It didn't feel right that there wasn't a satisfying endpoint for endgame in this regard, both in terms of difficulty and narratively. So this was great content, but it didn't add much to the endgame holistically. So the primary short-term goal with season 2 was providing more content broadly at endgame, giving players more to do and allowing them to sink more time into min-maxing their characters. Chcou přidat prostě více obsahu do endgame obecně, abyste tam mohli dát víc času do toho endgame. Noví bossové, nepřátelé, více itemizace, možnost si to upravit tu endgame. We were also keen to add our first side zones to Echoes as well, as that experience just didn't exist before. And then the secondary short-term goal there was responding to player feedback. So that includes a lot of changes like overall game balance, so buffs to underperforming skills and reducing the power of a few. Na základě feedbacku, balancování skillů, improving the balance between ward and health, balancování enemy damage over time, nepřátel. I mean reducing it, and making changes to boss ward. Teď udělal vtípek na Path of Exile. Features that people have been asking for, things like auto stashing, mastery respec, and so on. So all these short-term goals are around basically wanting to keep players more engaged with the end game. So exactly as you're saying, Try. In terms of long-term goals, that was simple. We knew we needed to develop a procedural generation system for long-term, as mentioned before. And we also wanted to add in mechanics in Season 2 that would also integrate well with future seasonal content of the game. So things like the Weaver Tree and Woven Echo Influence, those features will likely make an appearance when we're talking about future seasonal mechanics. So yeah, to recap, improve endgame, respond to player feedback, and just set things up nicely for the long term. Takže spoustu věcí si chystají na budoucí sezóny, jo, jako to procedurální generování, tu novou prostě frakci a tyhle ty věci, jako... I'm just very excited for the special encounters and reward types that are locked behind those, and I know this, wasn't in my list, but Uber Avarath, okay. How hard is he? Has anyone in the office downed him? Jak těžký je Uber Avarath? Ten jakoby nová verze Aberata. Carve, have you downed him? Yeah, I don't think there's been many people who have done it. Did you did you do it ethically, or was it a little bit of a dev build? Giving yourself some powerful items? I've done both. Karel říká, že ho zvládl zabít, že ho dokázal zabít i bez výhod jako developera, ale je to prý hodně těžké. Okay. Well, je to prý hodně těžký souboj. I'm really excited to dive into that endgame and the rest of these item-related questions. So let's kick it off with that endgame itemization. So first question I wanted to touch on is, how much control over your endgame do you now have with itemized or craftable endgame encounters? And
as you just said, they will be expanded continuously. So do you have any, Jak moc si můžete customizovat endgame pomocí těch nových jakoby systémů toho stromu třeba tak? Most of Season 2's endgame content is via woven echoes, which are items that drop, and then you place them into the echo web. Note that these woven echoes aren't craftable as such. You're not sitting there and re-rolling them, looking for specific modifiers and things like that. In terms of setup, all you need to do is insert them into the echo web and run them. Some woven echoes have corruption requirements to be able to place them, but that's about it. So in terms of influencing the monolith, in terms of its rewards and encounters, most of that is done via the progression in the faction and usage of the Weaver tree rather than modifying woven echoes directly, if that makes sense. Takže běháš ty nový jako woven echoes, ovlivňuješ si to pomocí toho Weaver tree. But for now, we're more keen on keeping echoes easy to run with pretty little setup. Není to nevyžaduje to nějaký složitosti, dáš prostě mapu do toho monolitu, přidáš ji tam pomocí toho nového oltáře. So as mentioned before, when we have a new seasonal mechanic in a future update, perhaps you'll be able to use woven echo influence to add elements of that mechanic to surrounding echoes and things like that. But yeah, to summarize, you influence the experience. Do budoucna to prostě může fungovat třeba tak, že udělají nějakou sezónu, přidají nějaký nový eka, který zase ovlivňují třeba nějaký mapy okolo, že jako jiný eka, tam, kde to vložíš. Takže ten systém je takový jakoby future proof. So I think it's like 500 corruption or something that you need to access it, but it's way more difficult than 500 corruption is. So if we just the same with normal Labyrinth, where we give you access to it earlier than you probably are ready for it in many cases, just because we don't want to make you slog through like a long time and then you just instantly kill whatever comes your way. But in terms of difficulty, Aberoth is still probably the second hardest encounter in the game, unless we like start thinking about pushing very high corruption and then you doing this woven echoes there, because some of them do scale with modifiers and corruption. Aberoth je prej druhý nejsilnější boss ve hře. Ještě tam je silnější to, když běháš ty nový woven echoes na vysoký corruption, tak tam některý bossové scalujou z úrovní té korupce. Takže na to je potřeba myslet. You're obviously talking about Lagon, right? The ones people don't want to see, right? No, there will be no woven echo with Lagon. Nebude tam prej woven echo s Lagunem, s tím bossem otravným s tou chobotnicí. I have not been stuck on a boss in an ARPG as long as I was with Lagon. And then when it clicked. And I've been able to down him easily every time. So it took a little bit, all right? He's not that bad, guys. He's not that bad. Okay. Thanks for that answer, Ross. That's awesome. Okay. This next one has to do with something that the community brought to my attention. So there's a bunch going on with legendary potential in this update. However, lots of people have expressed that if you find an item with one legendary potential, it's kind of useless. It's kind of a feel bad moment. So are there any additional options coming for lower legendary potential items like the one LP? Budou tady možnosti pro předměty, které dropneš s malým legendárním potenciálem vůči craftingu. Yeah, so we're adding a couple of new features to help with the sort of, as you're saying, the life cycle of uniques. So let's just say you've got a bunch of relatively common uniques with low legendary potential. Previously, that was unfortunately the end of the road for those items. However, with the new endgame crafting options via Woven Echoes, you have a chance to redeem these items. So for example, one Woven Echo has a crafting reward that allows you to insert a bunch of unique items with legendary potential and mass reroll the values on those items. Takže když máš takovýhle itemy s malým legendárním potenciálem, tak je tam Woven Echo, který ti za odměnu nechá masivně tam naházet ty legendární předměty obyčejný a můžeš si je upgradenout, jako rerollnout. One additional note on legendary potential is that it is of course weighted depending on the unique in question. So for rarer uniques, one legendary potential is already great. And it's even more powerful now with a recent change to the Eternity cache that I think Judd and Mike have hinted at previously. So hopefully Carve is set up to demo that for us just now. He has been granted immunity to show things at this point, so it's safe. You know, he's Teď nám ukážou nějakou ukázku.
Okay, awesome. Yeah, I do. Sounds good. Carve, go for the screen share, and we'll swap you on over. Yeah. And before I actually show what it is, okay. we can Nějakou ukázku asi toho ovlivňování těch uniků. About why. Because there's a... Yeah, let me know when you have the screen open. It should be good. I'll look at chat one more time just to make sure it's all set. Chat, can you see the leaker's screen right now? Good to go. Just teasing go for here, it, Carve. We're just teasing here, okay? We no leaking here. So, you know how you have these very good items that you get your 1 LP on, and then you probably farm it a couple times before you actually hit your T7 int or whatever you want, and then you somehow get lucky and you get 2 LP. Okay. And you feel like, okay, I just got a massive upgrade. Máš jeden prsten, na kterým sfarmil jeden ten legendární potential, pak jsi na něj farmil tu inteligenci, T7, podařila se ti tam hodit a najednou jsi našel druhý prsten se 2 potentialama. And now your 2 LP that you thought you felt like was an upgrade is basically going to the trash bin. V tom druhém se ti nepodaří udělat upgrade, takže ty 2 LPčka vyvejstíš a najednou je ten prsten k hovnu. Ale nově máš Eternity Cacheku a můžeš si vybrat jeden affix jako garantovaný, pokud je ten dungeon aspoň T2. I got lucky and I have a 2 LP red ring here, so I can just guarantee the int there. And then I get something extra cool. Takže prostě si z toho prstenu vybereš garantovaný stat, který se ti přenese, plus jeden náhodný, když má třeba 2 legendární potentialy. For example, you don't really need to farm on average 4 red rings anymore to get that. You just slam it there now on the first attempt. Unless, of course, allow you to go full RNG mode, and that just still picks it at random, because ale prý pořád umožňujou jako RNG, takže můžeš si to i vypnout a dávat to náhodně. But yeah, for us peasants, we can just force the one affix we want. The other affixes for like 2 LP, 3 LP are still gonna be random, of course. But yeah, that's awesome. It's gonna help a lot. People are freaking out. They're very, very excited for this change. That's awesome. You may have maybe deliberately missed out one potential thing that could happen here as well, Carve. Maybe left. Oh yeah. So you know how you when you're crafting your normal items in the forge, and sometimes you get this nice sound, and instead of getting +1 tier, you get +2 tiers with the critical success. Now there is a very, very low chance when you're making legendaries to get critical success with Eternity Cache too, which then just takes another affix from the item. So this could have been Oni přidali, že máš kritickou šanci udělání té Eternity Cachky, že to může ještě přiřadit jeden affix navíc. Takže on by mohl ještě kritnout a místo 2 by se mu tam přidal ještě jeden affix navíc, i když měl jenom 2 legendární potentialy. Takže by to kritlo. Wow. To je hodně dobrý. Do we have some numbers on that chance? Like, are we talking, 1%, 0.5%? Low enough that you don't feel think about it. And if it happens in your Díky moc. Taky děkuju za 125. Well, that's pretty awesome. Should I take the magic away, Carve? For now. Yeah, for now, we'll have to prepare another thing soon. All right, we're gonna take the magic away, everybody. Okay, I'm sorry. We'll see more magic in just a second. I promise, everybody. All right, there we go. Okay, magic is gone for now. That was pretty awesome. Yeah, wow, sweet. Thanks for sharing that, Carve. Okay, yeah, we've been excited to share that one. I was seeing more huge W's in the chat than I've ever seen before on a live stream. Tohle bylo hustý, no. Pretty awesome. Okay, so
After that, wow, that was a big one. Okay. Another, I think this was the most requested question in like Discord, on the subreddit, when I was doing some prep sessions on YouTube and Twitch. People are also curious about idol crafting. Okay, they're like super interested in additional details on how that's going to work, you know, what these idols are going to look like. And I know you did elaborate a little bit on idols in yesterday's post, but if there's anything else you'd like to share here today with everybody watching, feel free, go for it. What's going on with idols in season 2? Co se děje s idoly? I can just show it in action quickly. Oh my gosh. Oh, idoly budou mít taky nový crafting, bude enchantit. Nám to ukážou zase. Okay, here we go. He's really fast. We're back in game. Go for it, man. Yeah, so when you complete tombs, tohle to je hrobka, nebo může to být i v hřbitově, tak jsou tam tyhle ty nový oltáře, tahle ta fontána, kde můžete enchantit idoly. And this is where you get to place your class specific idols. So here I have a couple that don't have any enchants yet. And then here I have a couple that do have. Okay. So you simply put it here. I'm in a cemetery, so I have 2 uses. If this was on a tomb, it would be only be 1, and I'll just enchant it. It'll give it a new, usually a low tier. So this gave me a tier 2 enchant. These can go all the way to tier 7, and then it gives you some Weaver's Touch as well, which you see on the top on the item. So it has 4 Weaver's Touch, and just like Weaver's Will items, you can just go slay enemies and it'll upgrade, or you can use that's the wrong rune, that rune. You can use Rune of Weaving that will then convert some of that. In our case, it put all of it and it just upgraded. So now I have a tier 6 of that. That's really interesting because generally you would actually get the second affix there as well. So that's an interesting coincidence. Let's see if we can get it on the other one. Takže tam má nový způsob to enchantování pomocí těch weavers. So here we have 2 affixes, and they are tier 5 and tier 1. So we are missing tier 8 total tiers. If you're very lucky, just like with Weaver's items, like Weaver's Will items, you can get up to double T7 here, which in Weaver's Will items would be like. Když budeš hodně šťastlivý, tak jsi schopný dostat 2 nový tier 7čkový afixy. People do get like tier 7 and then like tier 2, 3, maybe 4. Ale většinou to bude tier 7 a třeba tier 2, 3, 4. And of course, I didn't get what I wanted. Both of those. Ale prostě si jako vylepšuješ idoly, no. So what I can do is for 500 memory ember, which is the currency that you can farm now. Můžeš si i za ty memory embry, který získáváš za porážení monstera v těch hrobkách, re-enchantit a rotatovat to. And then you can just keep doing this. So when you get your perfect normal affixes, then you'll just keep re-enchanting until you hit very high Weaver's Touch and the correct affixes on the enchant affix. Tím jak to re-enchantí, tak on si i zvyšuje šanci na ten Weaver's Touch nahoře. A vlastně ten Weaver's Touch funguje potom stejně jako ty Weaver's itemy. Ty jak expíš, tak se ti odemykají staty na tom idolu, takže si jakoby expíš i ty idoly. Find it elsewhere too, but I would suspect most of your memory ember comes from doing tombs and cemeteries. Okay. And yeah, I believe these were also already teased as well. You see these little other idols here. So obviously, since we're putting more power into class-specific idols, the normal, like the 1x1 and 2x1 and 1x2 idols would get left behind. So in these tombs and cemeteries, you can find new subtypes of these smaller idols. You can find minor, small. I think minor was small Lagonian previously, so we renamed that. And you see there's a different color affix on the top. So these idols have an exclusive better affixes compared to the
Jasně. non-weaver version of these idols. Takže ty menší idoly, ty jedničkový, dvojkový, by byly pochopitelně jako ne tak dobrý, protože na sebe nemají class specifický afixy, tak jim dali nový afixy, který se na nich můžou spawnovat, různý hybridní, lepší verze těch, které existovaly. Yeah, Firepen and Minion Firepen is a new one. And then the increased health here with the health on kill is basically the upgraded version of the increased health on the stout idols that currently exists. I think it goes to 6%. Mm-hmm. So there's some pretty good weaver idols too. Takže vlastně všechny idoly víceméně prostě mají nějaký jako upgrade. Uses on the woven enchanter, is that tied to anything, or is that a base amount for every time you clear one of these cemeteries? In tombs, you get 1. In cemeteries, where I am currently, you get 2. And then some of the higher end woven echoes can grant up to 4. Jo. I think there's 2. V hrobkách máš jeden ten enchant, jednoho toho idolu. V cemeteries máš 2 a v těch lepších woven echoes, který tady vidíte, tak někde můžou být i 4 pokusy na to re-enchantění. Tady vidíš počet pokusů. Cursor could slip like a few inches maybe, you know. Do it, Garb. Like that. Yeah. This one isn't specific to itemization, unless we are thinking corruption as one for your alts. Yeah. There's some cool things in there. That was a good slip. I liked it. That was a good slip. I didn't even remember which is where, so that was actually just a random one. And yes, the plus icon on those woven echoes tells you that you can get a weaver tree point by completing that woven echo. Okay. The hammer implies that it has a crafting reward at the end, and the skull is a boss encounter at the end, and then the rest of them are more. Mají i speciální ikonky. Když je tam kladivo, tak je tam crafting odměna. Right now. Když je tam lepka, tak je to boss a tak dále. One of these rewards is, not all of these woven echoes are gonna be awesome for you. You might not like them, some of them. So what you can do is, you can just here and exchange them and hope that you get better ones. Nice. You can exchange them all at once. Ne všechny come out with 3. se ti musí líbit, takže je můžeš exchangeovat. And it didn't waste that. You can just fill this up and it's just like puts them all there. Jo. That's pretty nice. Tadyhle je taková malá ikonka. Tady dostaneš craftící odměnu. Jo, tady dostaneš bose. Teasing more. A takhle, tohle je nějaký exchanger, kde si můžeš jako vyměňovat jedný druh jakoby za jiný druh. Ale ne asi jako 1:1, to vypadá, nebo nejsem si jistý. Very cool. Takže když se ti nelíbí běhat některé mapy, tak si je prostě vyměníš. Well, that was beautiful. Thank you for showing off those idols, Carve. People appreciate it. Oh wait, should I? What was that? No. I'll just. It's just the exit back to the. Okay. All right. Here, I'll stop watching, and the magic will stop for just a little bit longer, you guys. Maybe some more magic will come on in. I believe I need to prepare more magic now. Yeah. Yes. More magic. Okay. Ještě to ukážu víc. Sweet. That was beautiful. Okay. It is. I'm sorry. It's just making me giddy how happy everyone is in the chat. You guys have done a phenomenal job. They're freaking out. Okay, so moving on from idols. Now, in the Ziz and Rax interview, Holly did a great breakdown of set crafting, and lots of people are happy this made the cut for season 2 because it was like teetering on the edge there for a bit, and bam, revealed set crafting. Set crafting. Season 2. So. On that, since this is the itemization talk, is there anything extra we can dive into when it comes to set crafting and what players should expect on Co hráči můžou čekat od craftění setů, konkrétně setových shardů? Yeah, as I'm preparing here to get my showcase of shattering them. Teď nám ukážou, jak se ty sety drtí na ty shardy. Set items they're kind of problematic in a way where if you can't modify them in any way, it's like a dead end item, right? Yeah. You either use it or you don't. Obviously, there's different ways to make them
be useful or modify them. We didn't want to just do legendary potential, but for set items, because we already have that. We might as well do something other cool because we got ideas. And this allows us to basically not have set items be a dead end, in that sense. Like a dead slot, like, oh, there's no movement anymore. Yeah, I get that. Yeah. Now you will most likely keep improving the set items that you have as you'll find better ones, and you try to get higher tiers of the set affix, because they have all the way to tier 7, and I'm ready to share some more again. Oh, you are? Okay, we're swapping over to the magic screen. To sám ukážu, jak se s tím bude pracovat. Každopádně ty setovky prostě budeš muset rozkraftit a vkládat je do předmětu. I am at the end of the Great Bridge, where we see this nice little green glowy thing, where you can put your set items. Obviously, I didn't have my set items with me, so I'll just open my stash from here, this little nice button, and see where we go. There we go. Let's see a couple sets there. Teďka tam nahází nějaký setíky. I don't remember what the key combinations here are. I'm just going to do it this way. I'm pretty sure you can do it manually, but there we go. Shift. That's the button. And then again, we see a couple uses, so you can just fill this up. Taky to má určitý počet použití, jo, vidíte jenom. Takže to bude v nějaký mapě, pravděpodobně, kterou musí zaběhnout. A teďka z toho dostane shardy. Affixes on the ground. And each of these affixes, so they have their name, like this is Corsair's Blood Cull. So this is only going to work on helmets. And we can probably craft maybe. Určité shardy budou fungovat jenom na určitých typech předmětů. Teďka říkal, že tenhle ten shard konkrétně bude fungovat jenom na helmě. I'll show you some. What would be cool? Villatrias, maybe? Everybody likes Villatrias, right? Yeah. So just like any other affix, you can just craft it there now. And now this is a Villatrias Downfall Reforged. Each of the set item, we pick basically 2 modifiers. Dobrý scary. Yeah, and this is now a tier 1. This would actually be a very good contender for just sealing off, because you get the shock duration per int, and then you just get the base conversion for meteor. And then you can just si vložil do modrého itemu setový shard a ono to vzalo really 2 at tier 7. ty afixy z toho setu a vložil to do toho předmětu. There are items that a tenhle ten mu konvertuje 100% meteor damage do lightningu. If the set affix would also be great. Takže si uděláš na obyčejný tady item, si uděláš z toho jakoby setový bonus. It used to be 1 spell lightning damage per 1 int, but we had to turn it down because it was just so good when you were able to craft this on a very high-end base with other exalted affixes as well. Jo, a některý affixy museli ponerfovat. Specific set aby to nebylo tak silný. Chad would want to see. All right, chat. Come on, spam a set. Let's go. What do we want to see? Go, go, go. Okay, I see Shattered Lance. Yeah, I saw 2 instant. Oh, wow, a lot of Shattered Lance. Tak. Co tady máme? So you get your added health regen and you get some gold damage, and yes, we also had to cap the amount of increased damage you can get from Shattered Lance, because the buffs to region, so it's relatively easy for very specific masteries to get that. And I actually, if you hide very quickly, I can show you the tier 7 of this. All right, I'll hide. All right, here you go. The screen's gonna look funky, everybody. We're hiding. Let me stop. I'm doing some magic here, quick. There you go. He's doing magic, everybody. Okay. Am I yeah, you're good. Hidden? We can't see. Oh, okay. wait. Actually, I don't actually know how to hide this. Let me which one is it? I can just, you know what? I can just stop sharing quick. That's there you go. Yeah, that works too. That works too. Yeah. I was going to do some hiding of all the different sources in Discord, sorry. Yeah. Yeah. Work your magic. Gotta leave some stuff to find out. Okay. Tam měl Last Epoch jako vždycky byl dobrý hrát, ty technické problémy měl, ale teď to bude pecka, si myslím, jako nechci to přehypit, ale líbí se mi to. Tier 7.
and obviously all of the other affixes here are tier 7 as well, because magic be Teď tady ukázali už nějaký pokročilejší, so jako jsem potom povedl té sedmičkovi. Added melee cold damage. This is kind of interesting because you can also craft added melee cold damage as a normal affix as well. Ne, no kosube to nepůjde. Bude to rád do fialových věcí, ale nepůjde z nich udělat legendárka. Vždycky to může být jenom jeden typ, buď to setovej nebo legendární. Some of these are pretty good. Okay, a dobrý je, že když ten předmět máš a k tomu máš jinou část toho setu, ať už třeba ten přímo setový předmět nebo jiný předmět s tím shardem, tak se ti pořád aktivuje i ten setový bonus. Tady. We're really excited to start to add these again because right now we have way more uniques than we have set items because it was a dead end item slot before. Pole melunku. How did this come up? Like, were you guys just workshopping super hard to try to come up with this new idea, and you didn't want to step on the toes of legendary potential, but you knew you didn't want set items to always be bis for some builds out there, right? I wonder if this one is actually one of those ideas we've just heard in the community, and we just kind of workshopped from there as a base idea. Yeah. This might be one of those. I'm not sure. I don't remember. We've had this idea for quite a while. Yeah. It just it's a lot of effort to to make the system, and this is a lot of new affixes with a lot of new numbers. It took a long time getting all the numbers in there for this. Okay. Just manual. It took a long time. People are figuring out which of the affixes we take from the sets as well. People are asking a crazy question. I'm not sure if this is allowed or not. They're asking, can we slap this on uniques? Můžeme to dát na uniky. No, nemůžeme. Set affixes, to jsem říkal, nejde to kombinovat. The set affixes cannot be added into uniques. Okay, great. Also, people were asking for the last bear. That was the other one that I saw being asked a lot. Is that one we could look at? Which slot? There's a couple different slots. Oh gosh, which slot? First slot wins. I don't know, chat. Chest slot. Go for it. Chest slot is endurance with leech. Endurance this might be one of those sets that we actually buffed and we changed the bonus. I'm pretty sure the bonus is better now than it used to be. I'm not sure if this is one it. I don't think it used to have endurance threshold per strength, which it now has as a 2-piece. And obviously the 3-piece set being the 30 strength here is still massive. So this is one of those another of those affixes that you might end up just crafting as a tier 1 and then just sealing it away and then crafting another T5 on top. Yep. That's awesome. Ooh. As you can see, some of these, so this is a suffix on the body armor, it's a prefix. So is it the suffix or prefix just depends on what the stats kind of make sense to, and in some cases put it where it has to compete with other powerful affixes. Záleží prostě na předmětu, no. A do jakého slotu tam dostaneš. A nepřenáší se vždycky ten stejný affix chart. Prostě na rukavice jsem mu přenesl health regen a tady jsem mu přenesl endurance threshold, nebo co to tam bylo. Tier 7 goes all the way to 3% strength, if I remember correctly. So yeah. Awesome. Okay. We'll definitely see some set items being used. 100%. In season 2, for sure. Definitely. But yeah, there's a lot of affixes we've added this season. You know, there's the set shards, there's the affixes for the idols, there's the champion affixes. There was a lot of work to do there, and there's more coming there as well. Can't say too much. Spousta nových affixů, co se na předmětech objevuje. A lot of affixes have been added in season 2. Yes. Chat, you gotta calm down. We're not gonna ask them to show all of the set affixes. It's not happening, okay? We gotta leave some for April 17th when they launch the game. Come on, guys. Yeah. All right. There's some cool stuff in there. Yeah, definitely. All right, let's let the magic go away, just for a little bit, though. I'm sure will return momentarily. Here you go. Yeah, okay. Maybe we'll give another teaser at the end or something. Who knows? Ooh, okay. All right, we'll have to see. Maybe. We'll have to see. If chat behaves, maybe. Chat, you have to behave, okay? Or no teaser. You heard Carve.
Oh, Tady ještě možná něco ukážu na konci. Good. Okay. This next one was one that I thought would be a little interesting, given how much QOL is in Last Epoch. I appreciate that massively. I can like stay in the game when I'm looking at everything, whether it's theory crafting a build or anything of the sort. So is there ever a chance we'd get an in-game compendium of unique items with possible drop locations, since there are specific places where certain items drop? Dostaneme in-game kompendium unikátních itemů s popiskama, kde se dropujou něco jako prostě... Some players really like everything in game, though. Is that something you guys have ever thought about adding? Yeah, we're really keen on things like this. Keeping players in the game is definitely something that we aspire very heavily to do. We do this through things like having a game that has just a wealth of knowledge, including even things like damage formulas, and then also things like the merchant skill design that keeps you in game. Anonymous podpořil 300, děkuju moc. Vážím z toho. Díky, Anone. Keeping players in game is a really big goal for the studio. So this is something that's just right up our alley. Maybe this takes shape as something like a bestiary or something of that nature. I think long ago we actually had a decent mock-up for a bestiary. Okay. Možná prý přidají bestiář do budoucna. A do budoucna o to budou přemýšlet, že by přidali něco jako popisky, kde co padá. Monster třeba. I think we have something. What is the number of uniques that we have now in the game after this patch? We're going to have over 300 or something like that, guys. Mají přes 300 unikátních předmětů. It's a lot. Yeah, it's a lot. More will come. Yeah, it's getting up there. So yeah, I think it's something that we could absolutely do. If anybody has any suggestions on how you guys would like to see that implemented, again, we would be very happy to take a look at that. And if it's something the community wants and it's something that we can achieve, yeah, it's something that's again right up our alley. That's sweet. Exciting. Now you're all over 300 unique items now. With every update, are you guys looking to hit like a certain number or threshold of uniques added, or is it more like, hey, if we have good ideas, we're going to try to make them work, and if they make it through all the sprints and everything and they're good to go, we'll ship them? Sure. Yeah, I think we want to be adding uniques enough that it hits a wide number of players, play styles, character builds, etc. And with the amount of masteries we have, that number is, of course, a little bit larger here. So we're trending to have kind of a similar amount for each of these large updates. And I think that's something that will continue to Chcou prostě přidávat velké množství uniků s každým updatem, aby zachytili co nejvíc build stylu. Implementing unique item is really it's fairly low lift for the amount of payoff, and we really enjoy doing it. They're just fun things for the team to actually go and brainstorm and implement. So yeah, it's something that we definitely are not going to slow down on making unique items. Nebudou zpomalovat, co se týká uniků. In a better spot, we'll start to see the variety of items like this vary a little bit more as well. Good to hear. And I might have totally missed this in the press already released. Set items, are there any new ones coming in this update, or is that for future updates? I don't know if there is any more new ones coming, because there was such a large effort in getting these getting all the affixes across the line. Right. It was something that we were, Nové sety asi nebudou teď v tomhle updateu. Probably towards the third week of March or something like that. We were like, can we get this across the line in time? Oh my gosh. And we did. We slid into the garage door as it was closing with the set crafting, but very glad that we did. It's something that we've been really excited about, something that we've had on our minds for a very, very long time. We've always been pushing for certain uniques to exist inside the game. Like we've had this idea for a beekeeper's set. For some reason, we as a studio love bees, and so we have lots of bee items in the BPS builds. And so with that, we'll be able to implement some of these fun ideas that the team has been talking about for, at this point, years. So. Okay. One more total tangent question. You love bees. You seem to love capybaras too, and so does the community. Could there be, I know there's a cosmetic coming in the game, but maybe you actually weave that into gameplay at some point in the future. Capybara army sounds pretty cool. Bude tam capybara stejně jako pet, tak jestli tam bude nějaký spell. Capybaras destroying your enemies. Is that what chat wants? Very possible. I bet the animation team would have a really spíš asi ne, takový vtípek I'm not sure if we're going to do a capybara swarm of enemies. We'll see. I had to throw that in there. Okay. For sure.
Everybody's spamming yes, God, yes. Okay. Of course. Okay, this next question is I'd say one of the age-old great questions of ARPGs. And it's like a hot button topic in the genre right now especially. And I'd love to hear your guys' thoughts on it. So, some ARPGs rely on best in slot items being picked up. Že mezi silnýma předmětama, který najdeš na zemi, versus předměty, který si vykraftíš. Jestli chcou jako jít víc do toho kraftění nejlepších itemů. The short answer is that we don't want to make you spend, hours and hours on just in town crafting items. We'd rather want to see you go slay some enemies and find items and then improve them. That's why we have like the exalted stuff, for example. Like you cannot craft it. You still have even with the new crafting items, like the runes, you still have to get those exalted items to drop before you can modify them further. Mm-hmm. So yeah, I don't think Last Epoch is going to be able to, or I don't think you're going to be able to see in Last Epoch stuff where you pick up an item base and then you craft it from the ground up. To be the best in slots. Yeah, I don't. Říkají, že nechcou jít úplně do toho stylu PoEčka, kdy najdeš jako bílej předmět a vyrobíš si z něj nejlepší předmět ve hře. Pořád budeš muset najít nějaký silný base, třeba ten Exile item, na který teprve kraftíš. Nechcou, aby strávil všechen čas kraftění. And then you're just running the woven echoes. You're not spending time, trying to craft and go to the bench and do a whole bunch of stuff there too. So that's nice. Playing monsters is fun. I would agree with you. And then having those awesome hits of dopamine when you get those awesome slams. So yeah, that sounds great. Okay. So here's another one that I'm curious about. So in your eyes, is there an ideal mix of unique items and other rarity gear? Or is it truly a build by build determining factor? So kind of meaning do you think that full unique character builds should exist in your game en masse? Or are the best in slot items almost always going to be those highest tier non-unique rarity? Jaký je poměr uniků versus craftěných itemů ideální? This is an interesting one because we are not very specifically trying to make you always have a different item rarities on your gear. It's more so some builds just end up working with a hybrid of having some exalted in season 2 sets and then legendaries. Maybe in the future we'll have some items that further incentivize you to stack, I don't know, different sets or something like that, or exalted, and you get bonuses from that. So yeah, I don't think we are very specifically trying to make sure that never happens. Není to jako specifický, že bys the set rework now, we're definitely gonna be seeing musel mít jako jenom uniky nebo jenom setovky. Legendaries. Ale může se do budoucna stát, že přidá nějaký bonusy, že třeba čím víc uniků máš, tím máš nějaký větší bonus, nebo čím víc máš setovek. Ale zatím to tam není. More so because set items are now just again good in to use, not so that we want you to always have a mix. Okay. I'd expect there still to be builds that are gonna be eventually just using legendaries. Říká, že jako ani ty setovky nemusí v téhle sezóně být jako must have. Že prostě pořád budou buildy, který mají jenom craftěný předměty, nebo jenom uniky prostě. A pak budou buildy, který to kombinujou, nebo mají jenom setovky. We like to have open, options. More options is always good. Now, something that we've been seeing, throughout this chat, we saw a little glimpse earlier. Woven echoes. It sounds like everybody's very excited about the introduction of these. So I'm curious, what other cool itemization changes might be coming with the introduction of woven echoes in Tombs of the Erased? Jaký itemizační změny přichází z woven echoes? Yeah, we could spend another 2 hours here, I guess, because all of these, there's a lot of changes that do a lot of things, even if we ignore the woven echoes specific things. But okay. I can probably show you a couple. I have one actually prepared already. Already prepared? Okay, magic happening. Here we go. I'm ready. Yes, magic is happening. And I believe Ross mentioned this earlier at the very beginning a bit, where having some things on those, 1LP, 2LP items like that. Like for example, let's take Aberrant, Tongue of the Aberrant Seer, for example. This is a item that is
quite likely to be able to roll 3 or 4 legendary potential compared to a lot of other items like Red Ring, for example. But if you find this with 1 LP, this is basically a dead item. This doesn't really have a use. 0 LP předmět, který může mít až 4 potentially, ale spadnou mu jenom s jedním, takže jakoby k ničemu, ale... So, one of the things coming jedna nová mechanika this season is the ability to reroll the LP on uniques that have at least 1 legendary potential. Můžeš rerollovat uniky, co mají alespoň 1 legendary potential. It doesn't go up, it's gonna go back to 0. A když se to jako nevylepší, tak minimálně se to vrátí. What happens here is it basically considers it as finding the item again, and then it checks for the legendary potential. If the legendary potential is not higher than the item when it's here in the Woven potential bench, it's just gonna go to 0. Aha. And then you get another chance to upgrade through the Nemesis deck. Ono to rerolluje ten item, a když by to bylo stejná hodnota, tak to půjde na 0. Get an upgrade, and that's ale někdy dostaneš upgrade. Don't expect your red rings to get extra LP again, because they are already very unlikely to get it with LP to begin with. U red ringu je strašně malá šance třeba, protože to je hodně raritní tam mít víc potential. You have your tier 7 already on both of them. So the next upgrade would be to get a 2 LP version, right? So now there is a chance to get that. So when you find that 1 LP red ring, it's not a dead item now. You have a chance to get it, like make an upgrade. Well, 2 chances. First here, and then when it most likely fails, on the egg from the Nemesis. Máš prostě šanci z toho itemu udělat něco lepšího. 2 LB, and all of these are going to go to 0. But yeah, here we go. And as you can see on the side here, we have some crafting, like affix shards, and that is because Weaver is. She doesn't want to take all of your things, so when she takes away your legendary potential from items, she'll give you back some affix shards. Takže všechny ty prsteny se zkazily, přišel o všechny potentially, ale dostal za to nějaký afixy na zem. Takže i když o něco přijdeš, tak něco dostaneš zpátky. Let's see if we get, there we go. 2 LP, but most of these are 0. Jo, jeden tam měl 2 LP. Allows you to then send them back to the Nemesis egg, and you might get 1 LP back, or you might get legendary affixes and whatnot. So now we have a method for these items that don't really do anything to have more chances to be useful. And then another cool thing, which was teased, I think, in the original trailer, that people thought was going to be this, which was the unique reroll. So I can probably go set that up, actually, real quick. Well, I'll just stop my screen. The Ross or Judd can probably talk a tiny bit while I'm gonna do that. Go. Good. We don't want to reveal any secrets. Takže spousta způsobů, jak uniky, které jsou k ničemu, můžeš prostě přetáčet. Plus tam myslím i zmínil, že i ti, co nemají žádný jako legendary potential, tak si můžeš enchantu pomocí nějakého Weaver's Egg, nějaká jiná mechanika. Patch notes má přes 20 minut. So I apologize. There's 36. We'll get to 37 very shortly. I promise you. Yeah, just slam in on the work for that 1 extra echo. Just put it in. I agree. Okay, I'm ready again. All right, you ready? All right, go for it. Okay, so this is the thing that you saw teased in the very original teaser trailer. Which has a sacrifice and a reroll. So this allows you to have another, So this allows you to sacrifice a unique or set item, or Weaver's Will item, to reroll the implicit. So in here, the movement speed would be an implicit.
which already is the highest roll, and then the actual affixes as well, which also happen to be at max because this is a. Takže máš dva stejný předměty, setový, unikový nebo vývorový. Jeden obětuješ a u druhého přetočíš implicit a static. Remember all of the red rings that went to 0 LP? Mm-hmm. If I go to Nemesis egg, then they're most likely to get like some bad affixes. So what you can do with those failed legendaries is you could put them here. Like for example here, I only have this is a very bad example, but I could imagine that the tier 7 int here is like a tier 4 or something like that. So I could use this to re-roll the values here. And obviously because this had everything perfectly rolled before, stuff went down. But this is a way to basically those failed legendaries to spend them and hopefully like over a longer period of time or just, you know, the first time get lucky and improve your items. Takhle můžeš použít ty failnutý legendárky, aby si přetáčel tu svoji třeba, kterou chceš použít, aby měla lepší staty. This has some restrictions, so I cannot reroll one LP red ring with a 0 LP. It has to have at least similar power level. So in this case it would be ale musíš tam dát třeba badly rolled k jednomu LP like ringu taky jeden LP jako ring. Got it. But this is another way to keep like slowly upgrading your items. Because we've had a lot of people ask for ways to, you know, be able to do something with the uniques, because sometimes you get lucky, you get 3 LP or something like that, and then all of the other rolls on it are terrible. Now, through the Nemesis egg, which I think is probably the best way to get like legendaries with like 2 affixes for something like red rings, like the more rare items, because it has a relatively high chance to just add affix on both of the rolls, like both of the upgrades. And you can just use those as a reroll fodder now, which is pretty exciting. So all of those badly rolled legendaries now have a purpose. No, that's great. Have a purpose. Yeah. And again, here, obviously, you can open the stash through the crafting window. Because we didn't want to just put stashes here. Yeah, you don't want to dirty up the place. It looks beautiful. Yeah, there's actually another cool change, which is going to be, you know, some magic's going to happen. And this is specific to experimental crafting. A lot of people probably don't know much about it because it's pretty the hidden mechanic in the game. Here we go. I'll let you prepare really quickly. Yeah. So so you kill exiled mages, and then they will drop items. Yep. Or that. Yep. And they'll drop items with experimental affixes, and then you use Rune of Research to seal that, and then it has a chance to drop you a Cliff of Insight, which then can be used on a normal prefix to vysvětluje jenom, jak funguje experimentální craftění, to víme, že z první sezóny. There is a deterministic way to figure out which affix it turns into. But it requires you to go to third-party places, because it's not, you can figure it out, but there's a lot of just like trying to keep track of how much fortune potential the item and what is the combined amount of tiers, and different item bases have different rules for it. So we wanted to streamline that. Oni to chtěli zjednodušit, aby se nemuseli někde na webovku zkoumat, jaký ten experimentální affix se jako změní z toho normálního. We are removing both Rune of Research and Cliff of Insight entirely from the game, and we're replacing that crafting in a Woven Echo, and it's going to be a lot more straightforward. There's obviously going to be some randomization around this still. It doesn't like guarantee you
to remove a prefix, because it has to remove a prefix in order to make room for another one. We don't just let you craft the affix without some sacrifice there. Okay, I think I'm finally done here. I applaud you, man. Able to talk and do all this magic behind the scenes. I see your mouse hand moving like mad. Go for it. Oh, goodness. All right. Okay. Yeah. So here I run one of the bone echoes that has the device that I'm not gonna try to pronounce. Someone with better English can do that. Thaumaturgy. Yeah, thank you. I had to look that up when I was recording the patch, but I was like, how do you say this? Yeah, so what you'll do is you put either boots, gloves, or belt here, and you can just pick the affix that you want to put onto your item. Vybereš si affix experimentální, který si chceš dát na item. It has to have 2 prefixes, and then it randomly replaces one of those prefixes. Náhodně to nahradí jeden z těch prefixů. The experimental affix there. Vloží to ten experimentální tam. Oh, did I get kicked out? This is definitely not a teaser, but one of the, at least one of the. Takže i experimentální crafting dostává dost velkou změnu. So the experimental zombies one is now bees. There we go. It took one of the affix out and it put bees somewhere in potion use there. Because bees are awesome, right? Oh yeah. I think that was one of the first uniques I got. I didn't understand what was happening, but I was annihilating everything in the first few acts, and it was just the bees. You know, wasn't even a minion build. Yeah, the beekeeper's gloves, I think. Probably. Yep, that's it. Yep. Yeah. That's awesome. So now it's a lot easier to get experimental affixes in items. One thing that obviously, since we don't have Rune of Research anymore, which was a guaranteed seal, regardless of the tier on the experimental affix. This, I think it can give you an exalted affix, but the better way here is to just simply use the Rune of Havoc, right? You have an item, you have like a suffix, exalt or something like that. You craft the experimental affix, and then you just Rune of Havoc and hope that it hits the experimental affix. So it's a lot easier and more streamlined to try to get high tier experimental affixes on the correct item basis, because item bases are very important. So very cool. I see a few quick questions on these in the chat. Can you seal this mod? Yes, with Cliff of Despair. Yeah, you can still seal it, but obviously that means that you cannot seal higher than a tier 4 experimental affix anymore. But dá se to i sealnout, takže ten affix se potom posune sem dolů. The end amount of tiers on an experimental item has gone down, but it comes with a trade-off of being able to actually craft them on items that you want way more easily now. Prostě jednodušší you might have been using them now. Can you put experimental items or experimental affixes on exalted items? I think you may have mentioned that you could. Mega zajímavý věci, no, budou. Oh yes. And that is how you're most likely going to be having. Vezmeš exalted předmět, a rveš tam přes tohleto experimentál, pak ho posuneš pomocí té jedné runy do sílu, dáš tam setovku. Technically be able to Cliff of Despair this, but the odds are pretty low. But hodně v pohodě. More likely you'll have an exalted belt here instead. And then you just use Rune of Havoc, and then you hope that it switches the tiers to grant it on the experimental. Říká, že jako to silneš, potom používáš Rune of Havoc a doufáš, že ta Havoc runa to vylepší. Ještě, že to můžeš prostě dostat ještě na větší tier. Ale maximální sílnutý počet je tier 4. S malou šancí. So those cannot be put onto legendaries either. To bude. Kámo, to bude videí, to bude návodu. But these can drop naturally as exalted when you play champions. So that's pretty neat. Awesome. Já už teďka mám z toho hlavu jak balon. Toho bude mega. I think we might have one more.
Yep, there's one more. Yeah, One more Orden's Watch. crafting, Yeah. And then you can stand down, Garth. Yeah, I'll go prepare that. It will take me. All right, you're gonna prepare that for a sec. All right, sounds good. Sounds good. Let me stop watching. Yeah, I think one indicator that you're doing well with itemization, I think, is when you run out of colors for affixes. You know, as a UI designer, I'm looking at these things thinking, oh my goodness, like the next type we add. Tady už jim došly barvy vole pro afixy. Že už jich udělali tolik. Yeah, what is the best color, you know? We've been trained to think certain things are the best, but you know, you got to rethink that whole concept. We'll quickly be going into the Diablo 2 era where it's like gold versus yellow and like the just tiny shade difference there. Okay, here's a terrible idea. Don't take it. Change the font type for certain affixes now, okay? There you go. Get some wacky font in there, you know? If you're running out of colors, go for that. That'll piss people off. That's probably a bad idea. Yeah. We'd probably use iconography in some capacity there when we run out of colors. Yeah. I don't know if everybody knows that, but we actually commissioned a what do you call them? A font foundry to create our custom Last Epoch font, and it was one of the guys who actually made the Roboto font face that is very, very popular. And that was a really big treat to both Ross and myself because we both have a user interface background, so being able to create our own font for the game was just super, super enjoyable. That's a good piece of trivia. I saw, maybe it was a meme, but I saw vytváří vlastní font, nebo že udělali, to jsem přesně nechytil, ale jakože vlastní font. Yeah. It was a decision that we had to make. It wasn't just like, we're gonna do this. No, it was a decision. Last Epoch font right off. Yes. Worth it, absolutely. Yeah. I don't know if you saw, Judd, but people were saying you should just create that extra woven echo as an echo full of meteors. And, you know, you just got to like somehow run to the other side of the echo to complete it. That's super simple. The easiest way to convince me of adding anything into the game, and the team knows it and they weaponize it against me. If they ever want to add something, they're like, well, we'll have it like cast meteors. And I'm like, yes. Yeah, we did have a couple of fun woven echoes that we did have to cut for scope reasons at the end there. Maybe they will be reintroduced shortly. Who knows? Tady museli pár těch woven echoes jako před koncem vyhodit, ale že prý se možná podívají ještě brzo do hry. Alright, go for it. Já se to bude masivní. I don't remember. Did we tease this one? Did we reveal this yet? I don't think so. On the well, if we didn't, then this is pretty exciting for some people. So, attributes, or more specifically, strength, dexterity, int, Atributy, and achievements. síla, inteligence. Now, there's some builds that would want to have int on certain item slots. For example, if you, for some reason, wanted to play a primalist as a low health build, and you wanted to use exsanguinous. Now, class-specific items, such as the Sentinel body armor here, doesn't actually naturally drop with that intelligence. So if you wanted to farm for the primalist build, for example, what you would most likely have to do, because there's a bit of waiting on finding class-specific items. Like if you're playing primalist, you're going to be finding primalist body armors, relics, and helmets more often than those places that can actually roll with intelligence. So, to help out those monkey builds that people want to do, we have added si můžeš přetočit a way atribut to swap the attribute na klasovém brnění na jiný atribut, který tam normálně neroluje. On items, regardless that. So we have a nice tier 7 strength here. You know what? I want it to be int. And now I have a tier 7 int on a Sentinel body armor. To je hustý, jak svině. But you can break the item, right? Že můžeš hrát Sentinela ukazeným atributem úplně jiný build, který by ti jinak nefungoval. No. All it does, it costs 1 forging potential to do it. Stojí to 1 forging potential na tom itemu. Obviously, you cannot do this on like unique affixes and legendaries because they don't have forging potential. But this allows you to, find specific attributes on their class-specific items, such as the helmet and the body armor,
And then you can swap it to slam it onto your legendaries. So, or you don't even need to, slam them on the legendaries. You can just, if you want to stack int on a sentinel, you can now do that with this on sentinel basis. I'm seeing some technical person saying, well, what if the item has multiple stats on it? Are you just able to select which stat it is? Swap it over? And yeah. Look at that. Look at that. Když má víc statů, tak si můžeš vybrat, který se přetočí. That's sweet. I'm pretty sure we had the case where we had the base and then we tried it and then somebody had found an item with two attributes and they're like, wait a minute. And then we had to adjust. Rewind. I'm pretty sure this is one of those cases, yeah. Oh, that's good. Well, that is pretty cool. There's a lot of stuff coming with the woven echoes, you guys, and I assume there's what? Break. We saw 3. Ad break. Say again? It seems. Ad break seems to be, going right now. Oh, an ad break. Oh, dang. Okay, can we stall? Nevím, hele, už je docela pozdě. Yeah, we can stall. Tam něco zajímavého? Nevím, asi ne. I'll turn it into attunement in the meanwhile. Okay. We did discuss adding a resistance swapper as well. Já to projedu jenom. I think it was divisive, more so than the attributes. Yes. That's what I remember. Nedokážu si představit, že vývojáři Poečka přijdou s něčím, co může beatnout tohle. What are you guys starting on the 17th? Because you guys are going to log in, Rozhovoru. Vzhledem k tomu, že tam řeší jenom any favorite class? 100%. I'm so torn between Heartseeker and either a Paladin or a Void Knight. I can't decide. Not having to stop to cast Devouring Orb sounds really fun. I really want to do that, but I cannot do that over Heartseeker. Yeah, the D2 Bolazon is very deep on me as well. Yes, so, yes. You guys are drawing me in with the Sentinel. Yeah, we're back. Okay, they didn't get to see what happens if there's 2 attributes. You just get to choose the attribute, guys. They were smart. Big shock. EHG was smart, everybody. Yeah, and obviously all attributes cannot be swapped because it's all attributes. Mm-hmm. And Vitality isn't swappable. So there's a lot of reasons for that, but one being that it can already kind of roll everywhere. And there's only like 1 or 2 skills in the game that as a baseline scale with it. So it's not like, I don't say it's not a core attribute, but it's kind of not compared to the other 4. Jak se to vezme, Ladviči? And we wouldn't to craftění jde používat jenom na maximálně rarový, exaltový předměty, ale potom už jako úniky a tak tam už craftit takhle nejde. More pressure onto your prefix as well, because samozřejmě jako můžeš si tenhle předmět a slapnout na něj efekt toho uniku nebo setu, to jo. Right. All right, well, you just showed off 3 awesome woven echoes. No more spoilers for woven echoes. That's the set. The rest we can experience on game day. To si vem, že ukázali teďka tak 4-5 těch echoes a mají tam 37 s vlastníma mechanikama. All right, we're cutting you off. Do you want to talk about quickly about the resistance swap? I see he mentioned the chat about resistance swapping because we did discuss it, but we didn't end up allowing the resist swapping. And then the main thing here is that we already have a very robust, very like flexible crafting system. There's a lot of different ways you can swap your affixes. You have your rune of removal. You have your Cliff of Chaos. So there's a way to seal off affixes to then make room to craft stuff. This is the attribute specifically is a totally new way to create builds that didn't really exist before. Whereas resist swapping just makes it a lot easier to cap your resistances, which isn't really necessary due to the way our resistances work, where enemies penetrate some of your resistances, which makes it a lot less deadly to not be at rest cap. And then jestli má každý echo vlastní mechaniku, idols that are pretty flexible at providing z toho právě teď největší RPG mechanicky. Affixes also provide a decent amount of resistance, you can see here. And might be the first time ever where you can get minion resistances too. Oh. I don't think you really had minion physical resistances
like that. There might be some very odd cases where you could provide them some resistances, but yeah. Minion players rejoice. Yeah. Jako hustý, no. Okay, well, I will take the magic away. Thank you, Carve. That was beautiful. See? Yeah, it's a pleasure. Okay, we have a question right here. It's kind of a philosophical question about itemization in Last Epoch. So, how often do you expect players to be upgrading their items? Is it a goal to have players find at least 1 or 2 GG items while leveling they'll end up using for a long time? Or do you want players to be constantly churning and getting new item upgrades, crafting different affixes on them, and the like? Yeah, it's a good question. You know, and it's different per Jak často different jako čekají, stages že of the hráči budou game. dělat So, upgradey for example, like in your early game, předmětů. as you're going through the campaign, we of course want players to be exchanging their gear quite frequently and upgrading their gear quite frequently. And, you know, that's healthy. We want people to be experimenting with different skills that they might enjoy. They're unlocking their idle slots. They're getting items that actually go into their main slots and everything of that nature. So in the early game, it's very natural for the amount of upgrades and the upgrading rate to be quite high. That's healthy. Early game se bude celkem hodně měnit ty Late předměty. game, of course, that slows down just a A little do late bit. gameu se to But zpomaluje, we do still want that frequency to be at a decent pace because we don't want you to feel like you're ale hitting pořád a to gear prostě bude plateau celkem častý, too early. že budeš And a měnit lot of the předměty. things that we're adding with season 2 will help with that tremendously, as you know, some of these things that we've been showing off show here. I think it's important that No. even when you get into the late game, there always feels like there is a significant gap in power that you have versus what you could potentially obtain. Because when you get players to, you know, maybe like an 80% maximum power threshold, and your build is online, and you feel like you kind of have what you want to have your build at a complete state, that's where players really start to lose interest. And so as long as you have things that you feel really excited to chase, it can keep the excitement and the enjoyability of the gear progression lasting for a lot longer than, you know, if you're plateauing early. And that's one of the things that we're really focusing on with the implementations that we have coming in Season 2. Your question about, do we want people to be finding GG items in the, I guess we'll kind of phrase it as the campaign experience. Yeah. It's not necessarily a goal that we have. I think if it were a goal, we would probably pretty easily be able to start to guarantee this to some extent, which I believe would be actually very unhealthy for the game. You know, the excitement of the game is the item chase, and as soon as you start to make it to where these things start to be guaranteed, that starts to cheapen the experience overall, and that's not something Nechcou udělat to, abys v kampani mohl najít top tier item, jak v Diablu. Prostě čím jdeš dál do ty endgame, tím je lepší šance najít lepší because item. you always want to feel like the next enemy that you're killing or the activity that you're participating in has the chance to drop you something that's just going to really blow things out of the water and make you feel way more powerful. So I think it's important that the potential for that exists, but I think it's important also that we don't guarantee it. Je tam potenciál, ale není to garance, že prostě najdeš v kampani nějaký top tier item. Instead of, you know, ensuring that GG items or making it very likely that GG items drop, that is something that our crafting system enables players to overcome challenges that they would be facing in a much more directed manner. So that's what we like to do to make sure that, you know, there's not challenges presented, at least in mid game or early late game, that are insurmountable. Yeah, that's extremely sensible. You know, the only GG item I felt like I found was the Beekeeper's gauntlets when I was playing for the first time. I mean, I didn't replace those for quite some time. I couldn't get rid of them, but yeah, it's a great feeling whenever you find something like 100%. That you're like, heck, this is awesome. Right. This campaign experience is going to be really unique because I found this thing and I'm really excited to have this. But if we were to guarantee that, I think that, you know, that's not a good experience. Yeah, totally agree. Awesome. Thanks, Judd. Okay, here's a fun one. All right. Lots of games have items that have huge downsides, like they disable item slots, they completely remove some vector of scaling on your build, but they also come with tremendous upsides. With you guys bringing in a lot of unique items into the game, with this patch, with future patches, uniky, které budou mít i nějaké negativa. Is that something you might be looking into leaning into?
I think it's fair to say we are keen on unique item design that revolves around the problem-solving aspect of balancing big downsides with powerful upsides. That just feels good when making a build. It makes you feel smart when you're working around those elements. We already have build enabling uniques with negative effects that you need to work around. For example, Zithara's amulet, which disables both health regen and leech for a more multiplier for phase damage. I think it's fair to say though there that we don't have any uniques that are truly wacky or iconic in that category. Where there are extreme downsides like you're talking about, like say disabling all of your idols and then a really game-breaking powerful benefit to offset that. I think of the 25 new uniques in Season 2, I don't think any of those rely around downsides to work around. Žádný z těch uniků I can't say too nemá much nějaký about it, jako but in future seasons, výraznou there prostě may be more negativu. unique item categories or systems that allow us to lean into more risky territory here in terms of that design space. But too early to share anything that. V budoucnu možná něco takového přibude. Those the primeval items. Oh, I'm going back to last year's. Is that what that category is called? That was primordial. Primordial. Oh, I'm so upset at myself. I was close. Okay. Yeah. Well, it's exciting to hear. There's a couple items in. V budoucnu možná přijde nějaká kategorie předmětů, který budou mít i negativa velký třeba. Kind of stuff. For example, na úkor nějakých velkých pozitiv. Actually, I'm thinking about 4 amulets. There's 4 amulets. Well, one of the amulets has like 3 different versions of it, but all of those have like a downside of you have to curse yourself, and then like to get a benefit. And then there's a the focus amulet that after some balancing during the CT testing and whatnot, looks a bit different from what it was teased on the, back in, I don't know how long ago, when we just like showed a bunch of uniques on the original like season 2 teaser trailer. So you are like focus normally doesn't allow you to move while channeling. So the amulet allows you to move while channeling, which is the big upside. But then the downside is that you're gonna be channeling. You're getting less mana while you're doing that. You're gonna have less armor while doing that. And then I think there's probably another downside that I can't remember right now. But we do have these items, but we don't have like Ross said, we don't have like this crazy, nothing happen. Like you can't do anything if you have this item equipped. I think the biggest downside item that I can think of that doesn't really even have an upside would be the veteran boots, which is basically just a challenge item. But yeah, we don't often make items that just completely brick your build like immediately or regard like absolute massive investment for it to be good. But a lot of the uniques we do change the way your uniques, like not uniques, your skills work, which then requires you to build them differently. So, yeah. Prostě tam zatím jako nemají nějaký itemy, co by tě vyloženě jako penalizovali. Problems to solve, I love that designing uniques, So that amulet sounds cool. That's a new one you said, the focus one? Yeah, I can probably show it at some point. Maybe. Oh, stall with one more question. Yeah, there's probably something other thing we want to show, and I can. Oh, okay. Well, I have a great stalling question then. Okay, I've seen it spammed in the chat. Everybody is looking at Carve's shirt, your hat, Judd. Real life merch store win. Is this even a possibility in the future? Maybe associated with supporter packs, which we're actually teased, not released yet, right? Just recently. Correct. Is this coming maybe in the future? Yeah. I think the answer here is very. Jestli bude obchod s merčem a říká, že jo, v budoucnu jo. Čepice, trička, takové věci prostě. So it's something that as the team grows in size and we're able to support the logistics of something like that, I think we're very keen as a studio to start to do that. And if do we do, budoucna by to chtěli udělat, shape in terms of až budou mít větší tým, peníze. T-shirts are kind of the bread and butter there, but I would be really interested to see if there's other cool, unique physical type items that we could be creating. One thing that I've had in mind, and this is not happening. This is not underway, so don't read into this too much. But I really want a physical epoch. And have you seen those little desk items that use magnetism to float an item?
I really want one of those with a little clock artifact. And so if the dream comes true, we'll have physical merch at some point, and maybe we can even have some really cool items like that. Yeah, that sounds awesome. Got to make the dream come true, you guys. We want our physical epochs. That's great. Absolutely. We all want merch inside the company. Yes, we do. Yeah. We do. The poor embroidery lady down the street. We're still not like a large operation in that manner whatsoever. So there's a little lady down the street that does our embroidery, and we just give her so much work, just for the team, team. Definitely. All right, Carve. Did we stall long enough with the merch question? Oh yes. Oh, we did. Oh, excellent. Yeah. Okay, I'm ready. Go. So first of all, yeah, we can take a look at the I believe this has already been posted on Reddit as a clarification, because we had the old version in the mega thread. So we have shown this already. I think this is actually the maximum rolls you can get on the mana guide now. And this basically turns focus into, you could say it's like a warpath then, because now you're channeling and things happened around. This was very powerful in the original form. Like, we had to nerf it multiple times because how strong it was. But yeah, that's it. And then other things on the Caesar and somewhere else, we might have shown cocooned items. Oh, here we go. Ooh. Yeah, so cocooned items. Uniques. I believe the only way to obtain these is just it's a echo like objective. So normally one of your echo objectives, like, slay a champion or exalt mage. Oh yeah, these are new ones. And then like the boss or complete like beacon and stuff like that. So one of the Nový z objektivů, kromě zabíjení bossů a všech možných věcí, beaconů, slay enemies until you find these tak je zabíjení nepřátel, dokud nenajdeš cocoon prstem. So when you try to put this on, it just reveals a random unique. A ti to random unique. And we're getting really lucky with just everything having LP, it looks like. Damn. Wow. These do have a slightly increased chance to roll LP. Mají trošku zvýšenou šanci rolovat legendární potential. How much, but you are more likely to get LP on these. And yeah, I can't wait to see these, reveal a full stash of cocooned items videos. I'm ready. Oh, there's some uniques here. I see. Oh, we gotta look at them. Yeah. Right. I mean, if they're rolling, it's fate. This looks like a new unique, which was one of my mentioning where Nový unikat amulet. Stacking curses helps, and you can get curses on other masteries than being a warlock. Basically, a lot of the curses on warlock basically require you to be a warlock to get them, because some of them come to skill trees or from the some skills. So if you are playing acolyte but not a warlock, such as a necromancer for minions, you can get some other cool curses for them. So yeah. Nějaký amulet, který ti umožňuje aplikovat kladby i když nehraješ warlocka. Oh yeah. Yeah. There's a couple different versions. I think there's 3 different versions of this. 3 různé verze jednoho uniku. So there's a bone curse, inflicts penance, decrepify, and then acid skin is the last one. It's a kind of no jasně. No jo, ale má zvětšenou šanci na legendární potential. We might have mentioned something about the Weaver tree. Říkal, že to I mean, je jako ve speciálním objektivu nějakého eka. No, I can just wow, here we go. Okay. Yeah, I can just open it. Weaver tree. So yeah, we have a lot of cool customization, and it might look like a small tree at first, but most of these nodes have multiple points you can put in them. Většina těch nodů má několik bodů, co tam můžeš dát.
Takže tratíš tam až 50 pointů. Did Carp just freeze? Oh, I think he did. Uh-oh. Oh, you guys didn't shut him down, did you? Did you cut him off? We pulled the plug on him. We talked to HR. We're like, pull the plug. He's showing too much. Oh, see, he was unveiling everything. I believe there's like. Here he is. Yep. Oh, he's back. And since we are talking about itemization, Carve, can you hear us? You're back, Carve. yes, I can hear you. Oh, Okay, cool. you were away for about 20, 30 seconds there. Oh, he didn't. You miss had out ended too at much. like it looks like it's a small skilled small tree, Okay. multiple yeah. points. Yes. Most of these points, you can put multiple points in them to get higher benefit of what the node provides. Like, for example, you Víc have bodů, some víc blue procent, lizard logicky. spawn rates. They come from caches. You can get some more lizard tails and guaranteed unique item whenever you unburden loot lizards. Since we don't slay them, we help them. And since True. we are in an itemization discussion, we might want to take a look or discuss some of these a bit. So we have these cool nodes in the tree that allow you to imprint an item in there. So, for example, do I happen to have some? Let's say that for there. So you can imprint these items. Vložit item. In the viewer tree, and then when you do specific things, Takže specifické věci. for example, in this one, when you get echo rewards, Když dostaneš echo you have a rewardy, chance to get similar items. tak máš to what šanci you have dostat podobné imprinted itemy. here. So for example, it could provide bone amulets because that's the base. It could provide uniques because it's a unique. In the cases of exalted items, etc., or like legendaries, affixes that are there. Takže můžou Or a dropovat combination of uniky them. nebo bone There's some amulety. limitations, like for example, you can't get boss-specific uniques. Like if you put the allies there, or like any of the Uber uniques here, they will not drop randomly. I'm not sure if we currently are excluding them. Nejdou from tam here, dát but, boss it's specifický explained dropy. here. But so these allow you to greatly enhance the ability to find not only the base types but also the item type, like the subtypes. So not a ring, but like a iron ring or a silver ring, for example. And I'd expect to see a lot of these imprints with some stuff like red rings and whatnot, in hopes of people getting those. And we have so this is armor and jewelry. Then we have one that is armor and weapon, and then we have weapon and jewelry. So you can't just put red ring on all of them. We had a long discussions about how we wanna do that, or if we wanna limit them. I think currently Nemůžeš there tam stejný isn't předmět všude, no. a node that would allow you to have an idol in here, but that might be something in the future. We'll see. And then this one on the top is an interesting one, because this is specific to slaying champions, and the item that you have here has a chance to drop the item that comes out of it with one of the affixes as a sealed one. So there's some cool potential stuff you can do here as well. Mhm. Yeah, and worth noting that you're imprinting these items, so you're not losing the tady z ability toho to equip them. můžeš So if you've dostávat got your itemy red ze ring and sealed to keep wearing it, you know, statama, it's jakoby, imprinting it, you're affixama. not losing it. Yeah, as you can see, I have Když to kdykoliv vyjmout, let's nepřicházíš o ten item. For example, here the fang. When I put it here, it is still here, so you don't actually lose it. So yeah, it's just there, which is cool. And then you can, I think we revealed this already, but you can imprint 2 woven echoes. So if there's some particular woven echoes that you really like, you can imprint them. And then they will just spawn on your echo web. Obviously, more rare and rewarding ones have a lower chance, but they are pretty cool.
Můžeš tam i imprintnout svoje oblíbené eka a pak se ti objeví v tvých echoes. If you imprint 2 Uber Aberoth bone echoes here, you are able to just randomly get Uber Aberoths. Když je nový echo vygenerovaný. Your web, yes. Well, that's pretty sweet. And like you talk about the customization, so a lot of things why I really like this is you can do things like you can convert some of the rewards, like for example this one, the glyph is no longer a reward; it's now something else instead. Then we have the obvious no longer getting arena echoes. Můžeš si tady vypnout, že nebudeš chodit na arény, že nebudeš dostávat jako glyph rewardy, spousta věcí, jak si tu endgame customizovat. Getting ads again? Oh, okay. Yeah. Stall for a sec. Spam. Dang, I ran as many ads as possible, everybody. I'll wait to ask my next question then about this. Judd, what games are you playing on your Oculus? You know, I haven't touched that thing in a long time. No way. No, I haven't. I have an Oculus 2, and that's the 3. And when I use those, I usually go into this app called Wander, which is basically like Google Maps, but you can do it in VR, and so you can just like go anywhere in the world. It came with a specific game that was cool. It was like a dungeon hack and slash type game with some level of itemization. I have never been so sick in my life. I like had to lay down. I was so physically ill after playing that game. I want so badly to be able to enjoy those things, but it's funny you get your VR legs after a while apparently. Right, I haven't gotten them yet. Eventually the tech will be there. Okay, we're back. Yeah. Thank you, chat. We just stalled talking about VR for a second. Sorry, Carve, the ads interrupted us. Let's go. Yeah, it's fine. But yeah, so one of the reasons many of the reasons I'm very excited about VR3 is being able to not only customize what content you get, but also what you get out of the, just your normal everyday echoes, because they still exist there. So, for example, you can entirely remove all the glyph rewards, and it just gives you something else instead. And then you can do the same for arena keys, and then you can do the same for experience, and then you can say the runes, and suddenly you'll have a lot less possible rewards that most people think are bad. And we also have some new ones. Ooh. So if you want to like blast experience, you could just narrow everything down and like make experience one of the only rewards you can get? Yeah, I don't think you can quite remove everything. But you can increase the stuff you get a decent amount. And then si spoustu těch odměn jakoby odebrat, spoustu jich vypustit, abys třeba dostával konkrétní odměny z těch echoes. Ale nejde to úplně jako limitovat. You can now have a memory amber as a reward for completing echoes if you take this. And I think there's another one for bow and echoes as well. And then I believe there's one specific for dungeon keys. Yeah, here. So we have the one that provides keys, which can be dungeon keys, but this one is specific to dungeon keys. Have we talked about portal charms? Yeah, this can also give you those. We're implementing portal charms, and one of the ones that we think that people are really going to enjoy is it's a charm that you insert into the dungeon that allow you to portal directly to the boss of the dungeon, and we're implementing. Jsou ty nový portal charmy, které ti umožní se portnout k bossovi. Trader in Upper Majelka, and you can trade rovnou 3 dungeon keys for a portal charm. So people that have a whole lot of excessive dungeon keys will be. A můžeš i u nějakého obchodníka měnit ty klíče za ty čarmy, takže když jich máš hodně, tak si uděláš čarmy a půjdeš rovnou k bossovi. Infinite boss gauntlet, just go in and blast the boss. Můžeš chodit jenom bossa. Yeah. There's a lot of nodes we could go over, but I'm not sure if we have time or we want to do that. Is there any nodes we should take a look at? Anything you guys? Nemesis nodes. Kill Nemesis nodes, Carve. I think they are, here. But yeah, we got. Oh, I like that highlight function. I just got to shout you guys out. Mají tady highlighting.
napsali a moc jim to rozsvítilo. Obviously, just get more nemesis. You want nemesis? You can get more nemesis. There's, I think, 2 Woven Echoes that have something to do with nemesis. At least one that allows you, lets you farm them a bit more as well. Větší šance potkat nemesis. Nemesis escapes through a portal after being empowered. You know, you get some. This is specific to the nemesis weapon types, like weapon bases. That when you kill a harbinger, it upgrades. So this was something that was quite hard to farm previously, because there wasn't, the only way to get the nemesis specific weapons was by just getting them from nemesis. So you had to banish them a lot to hopefully get the correct base, and then on top of that you really needed to get lucky to get the good stuff on them as well. So this is going to help you farm nemesis bases if your build wants to use those. There's one scepter especially which is really strong, the base grade scepter. And then you can put them into your tomb cemeteries as well. The nemesis, that is. If you put 3 points here, it's guaranteed that the tomb and cemeteries are going to have a nemesis that is possessed, which makes it stronger. One of my favorite Woven Echoes is the Nemesis Tower, where you're climbing the tower and you have back-to-back Nemesis. People are really going to enjoy that one because you get to, you know, see the evolution of the items very rapidly. My favorite by far, just the Abyssal Trap, where Shade just pops into your echo and wants to have a chat. Je může napadnout Shade of Orobis na mapách. Něco jak Butcher. As I mentioned earlier on, like one of the reasons we added a system like this is to, you know, ensure that when we're adding new seasonal mechanics, that, you know, we've got a method they are ready to modify and interact with that. So that's going to help us in the long term as well. And do you think when you add a new seasonal mechanic, you might immediately add it to the Weaver tree, or will you wait to see if the community enjoys it and then add it post-season if it ends up staying in the game? Yeah, I think at the moment, anything we're adding seasonally is added to the base game. You know, I don't think we're at a point where, you know, we wouldn't add a system. Všechno, co přidáme v sezónách, budou přidávat do base game. Like, it's too valuable. The game needs more of those random encounters. At a certain point, that would be the case. Tried, like, you know, but we're probably a wee bit far out from doing that at the moment. Nice. Všechno ze sezón zůstává prostě ve hře. On a Shade, I got another thing I wanted to really mention is, and this is pretty relevant for items. So farming items from Shade. When we added when we buffed the corruption catch-up. So if you have one timeline at a very high corruption, and then you want to farm Shade at like a, you know, lower corruption because it's faster or whatever, safer. What ended up happening is your timeline went up in corruption because you killed Shade through the corruption catch-up. And then what you had to do is you had to do the echo in the middle at the start to lower the corruption again, and then go farm another Shade. And it was just really tedious, annoying little thing that we totally missed on that because we wanted to buff the corruption catch-up. And there were people who wanted to farm Shade at a very specific lower corruption than their highest is. So now if you take this node, you can farm Shade in that specific corruption and it doesn't increase the corruption anymore with the catch-up mechanic. So any Shade farmers who want to do very specific corruption, here's a note for you. Player agency, gotta love it. Yeah. A lot of good stuff in here. Yeah, there is. Something maybe trivial popped into my head, Judd, when you talked about climbing the tower with the Nemesis. Yeah. Are all of these Woven Echoes new environments, like new maps? I know that might seem like little. I'm just a big fan of new places, and I saw one that looked like it was on an island in the middle of the ocean, and some monster was swimming around. Are these all new, or? Jestli mají všechny eka vlastní mapy, nový.
think The the vast majority of them are brand Yeah, new. yeah. Oh, The vast majority, the vast majority Většina. of them brand new. Většina Some mají of nový mapy. them are like That's new, big. and also in the sense of maybe using the ancient era, which is more to come there. But yeah, I think the original plan was maybe to have more and reuse existing echo Yeah. layouts. However, that didn't seem right to do at the same time as adding Big. procedural generation and things like that. So yeah, we did put a bit more effort into have them feeling much more unique. I love Yeah, that. there's a couple very unique style bone echoes. And we wanted to. We had a lot of ideas for a lot of different, totally different mechanics and whatnot. But I'd expect some of those to come in the future, hopefully. Exciting. Because we obviously needed to get all of the must-have kind of thing, like all of the new itemization related woven echoes, and then just all the cool bosses and whatnot. Right. But we have a couple really cool fun ones there. But yeah, I Mají think spoustu it's time jako for me to zajímavých take off the ještě mechanik, streaming který again. se zatím nevešly do té hry, ale budou je přidávat. Do There těch you go. echoes. There we go. All right, you guys, that was beautiful. The Weaver tree. Now, before I get to my final question for all of you, is there anything else you guys would like to show for Tombs of the Erased? Anything else? I think likewise, the picking up crafting materials and having those automatically be sent to your crafting panel is just one of my favorite things coming with this patch as somebody who plays on gamepad. People on keyboard and mouse will also benefit greatly from that. That's a very, very good update. And then the inventory tabs, being able to have automatický sbírání předmětů do tého crafting panelu. Inventory tabs is a really good quality of life thing. Definitely. Also, if you're a veteran player as well, your monolith progression through normal timelines is shared with characters that have access to that stash. So it's less of a slog to get through the monolith. If you know what you're doing on your alt characters, you've already gear for them, and you know how to play the game, you'll be able to test more builds out faster. Nice. Pokud jste hráči jako veterán, tak budete mít shareovaný endgame. Floor that you were on or at the boss. Oh. We didn't. Now we have. Yeah. Yes, that's in dungeons, either at the floor that you were on or at the boss. Oh. And that you will be able to use keys to respawn in dungeons, either at the floor that you were on or at the boss. Že se v dungeonech se můžete pomocí klíčů respawnovat, pokud umřete. Yes, to je dobrý. Yeah. Now again, on hardcore, don't do that. Na hardcore to nejde. nejde. It's not going to save you. But for our softcore players, it's helpful. All right. We got some other cool things coming in as well that we haven't revealed yet, I think. Ooh. I mean, it's going to be an exciting day, you guys. And I think we all know, there's going to be a lot of new and returning players flocking to Last Epoch for this massive update. You guys had, I think it's 9 months to cook, and you guys cooked a feast, okay? Do you have any message to all these people that are going to be trying out Last Epoch when it drops April 17th? Like, what is your advice from you three? You're logging into Ellie the first time, character select, you load in. What do you tell them? Yeah, I think for me, I've got a very specific way of playing RPGs where, a lot of people recommend that you play Last Epoch without a build guide. Just play yourself, learn the game that way, and I think that's the correct way to do it. I like to hedge my bets though. In general, I look up build guides and look up, skills being used to understand if I would like to play that type of content, and then I'll bookmark that guide, but I won't use it, and then I'll proceed through the game myself. And if things work out, I make the same decisions as that, as the build creator, and I get to feel smart about that. Or if I'm struggling, I get something to fall back on. And I think for me, that's the way to do it, because you get to feel smart if you make the right decisions there, but you've also got a backup plan if things aren't going so well and you're having trouble scaling into empowered monoliths. Yeah, piggybacking off that,
yeah, getting in there and just following the fun with the skill system and the crafting system that we have, you should be able to go in there and make a build that will at least be able to get through the campaign. And if you end up finding that you're in a challenging position and you're just not powerful enough to get past a certain progression point, you can open the crafting panel and add some shards to gear. It's a very easy way to go and get through the campaign without having to follow a build guide or anything of that nature. Also, just in case people aren't aware, we have this really robust in-game guide. Press G to open that up. It's got an absolute wealth of knowledge and everything that you'll need to know to be successful in the game. So again, yeah, don't feel like you need to follow a build guide. I will say that there are a lot of really fantastic creators that put a lot of love and effort into making build guides that are really enjoyable and really good, really easy to follow. So it's great if you do like to do that. There's a lot of great creators that you can go and support in that way as well. Já jsem bavil o tom, že jak hrajou tu hru, jestli sledují buildy nebo jestli hrají svoje vlastní. To get some cool MTX, and then the other one would be to keep your chat open to, you know, really like live the through the all the fun and hype and everything that people are chatting on the and helping each other. And even if you're an offline player, instead of going full offline mode, you could go just through offline while having a chat to be able to chat with people while playing, to, you know, not feel so alone, even though there's a lot of people who like to play alone, but I especially like to just chat with people. Like I'm gonna be chatting in hardcore for sure. Awesome. You got to share your drops in global. You just have to do it. It makes the game feel so much funner. Oh yeah, just link all the GG stuff that you get from Nemesis early on, because you can get tier 7s from Nemesis with, you know, on legendaries and whatnot. You just link those on chat and you just like, oh, what is that? It's good times. Your hardcore deaths and or achievements will also be in chat via announcements as well. That's something new to season 2. Oh, that's so cool. You know, that's awesome. Just so you can Hardcore achievementy a smrti hráčů budou taky v global chatu. You know, you can live vicariously through others. That's how I do it. That is exciting. Love those. Yeah, I'm not sure if that has been told before. I'm not sure if that. I think that's what Carv was kind of hinting around. Yeah, I was trying to go around it, but yeah. We're really excited to get that across the line for sure. It'll be a good one. That's exciting, you guys. Well, there's nothing else. Thank you so much for your time. I think the number one thing being spam right now is, you know, servers take our energy. Everybody's so excited to log in. It's going to be a really big day, you guys. Congratulations on this lead up, and I hope launch day goes well. I really do. Thanks so much, Shry. It was an absolute pleasure getting to chat. 100%. Yeah, awesome. I'll talk to you all later. I'll see you in game as well. All right, that's the cut for the YouTube, you guys. I'll just take off stream really quick. Thank you guys so much. That was a lot of fun. OK, přátelé, to je všechno. To je všechno pro dnešní rozhovor. Hele, upřímně, na Path of Exile rozhovor se podíváme v nějakém videu nebo zítra. Už je 12, já jdu v 6 do práce, takže už teď jsem tady díl, než bych tady měl být. A bohužel to tady dneska musíme zakončit. Bylo toho spousta. Za mě to je až moc. Pro spoustu nováčků toho bude až moc možná, ale to nevadí. Rozhodně si všechno natočíme. Vysvětlíme. Akorát toho bude taky hodně co natočit. Ale na co mrknem, chat? Já vás někam musím poslat. Ideálně. Tak. Hele, posílám vás za tím týkem, kterýho jsme sledovali, takže takový poděkování jemu, můžete tam pokračovat v angličtině. Děkuju moc, vážím si vaší podpory, mějte se skvěle, vidíme se zítra nebo pozítří.